Atomic. Atomic.
අයුබෝව වේවා ආදරණීය මිත්‍රවරුනි ඔබ සියලුම සෑම සියලු දෙනාටම ආයුබෝවන් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමින් පිළිගන්නවා ඩිජිටල් වේදිකාව වෙතට ශ්‍රී ලාංකීය e-sports වංශ කතාවේ නවතම පෙරලියක් ඇති කරමින් ලංකා ඉතිහාසය තුලදී PUBG වේදිකාවක් තුල ග්‍රෑන්ඩ් ෆිනාලේ කියන්න මේ අවස්ථාව දින 11ක් මුළුල්ලේ ඇදගෙන ගිහිල්ලා සම්පූර්ණ වාර්තාවක් තියන කැන්සර් ප්‍රමුඛ SLPZ අපේ කමියුනිටි එකට හැකියාවක් ලැබිලා තියෙනවා. ඉතින් කමියුනිටි එකේ එකමුතුව තමයි මේ ආකාරයෙන් පැහැදිලිව විදහා පාන්නේ විදහා දක්වන්නේ. ඉතින් අද දවසේදීත් ඔබගේ නිවහනට ඇවිදින් තිබෙනවා SLPZ proudly presented 12D Supreme League 2026. ඉතින් ඒකත් එක්කම මතකේ ආවර්ජනය කරන්න නැවත වතාවක් අපි යන්න සූදානම් වෙන්නේ ඉතිහාස කතාවක් වෙතට. ශ්‍රී ලංකාවේ පළවෙනි වතාවට ඉන්ටර්නැෂනල් ලෙවල් එකක් ටච් කරපු එහෙම නැත්නම්
ලංකාවේ කොඩිය පළවෙනි වතාවට අන්තර්ජාතික තලයකදී හොබවන්නට ලංකාව වෙනුවෙන් වරම් දිනාගත්තේ ශ්‍රී ලංකාවේ 2023 වර්ෂයේදී ලංකා කණ්ඩායම බවට නැත්නම් ජාතික කණ්ඩායම බවට පරිවර්තනය වූ ඒ අනගි භවනීය කණ්ඩායම ඒ දවස්වල පිස්සුවෙන් වගේ ඕගොල්ලෝ හැමතිස්සෙම නම මතුර කියපු කණ්ඩායම ඒ තමයි one hit NRC නැත්නම් NRC කණ්ඩායම. ඉතින් NRC කණ්ඩායමේ තමයි ශ්‍රී ලංකාවේ e-sports වල PUBG වල පළවෙනියටම වංශ කතාවේ රත්තරම් පිටුවක් ලියන්න ඒගොල්ලෝ තමයි වග බලා ගත්තේ ඒ අන්තර්ජාතික තලයට යමින්. ඉතින් එතනදී මං හිතන්නේ අපි අනිවාර්යෙන් මතක් කළ යුතුයි නාම පහක් තියෙනවා. අද දවසේ කැන්සර් විමායි සෑහෙන වෙලාවක් තිස්සේ හෙව්වා. අමරේ ඒ වගේම සූස්ති මිනි පොට සමගින් ඩූම් NRC මම හිතන්නේ අමරේ තමයි IGL කරේ. ඉතින් සූස්ති ඒ දවස්වල ඉතාමත්ම බිහිසුණු ක්‍රීඩකයෙක්. ඒ වගේම පොට NRC ඩූම් කියලා කියන්නේ දක්ෂ ෆ්‍රැගර් කෙනෙක්. ඒ වගේම මිනි NRC. ඉතින් අපි අපේ ආරම්භයේ අද දවසේදී මේ පොඩි දේව ටිකත් නේද කැන්සර් මතක් කරගෙනම තමයි යන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් හෙට දවසේදී ඕගොල්ලන්ට අරගෙන එනවා අපේ ඊළඟ කණ්ඩායම නැත්නම් අන්තර්ජාතික තලයේ නැවත වතාවක් වර්ණවත් කරපු තවත් ටීම් එකක් ගැන ඕගොල්ලන්ට ආයෙමත් සැරයක් මතක් කරලා දෙනවා. හෙට දවසේදී ඒකත් එක්කම දවසේ අපි වැඩ කටයුතු ආරම්භ කරන්න ආදරණීය මිත්‍රවරුනි සූදානම් සිටින්නේ. ඔබ මේ වෙලාවේ එකතු වෙලා තිබෙන්නේ ලංකාවේ මේ වන විට PUBG වෙනුවෙන් ගොඩනැගී තිබෙන විශාලතම ස්ටේජ් එක තුල මේ ග්‍රෑන්ඩ් ෆිනාලේහි අපි දින 7ක් යාද කියලා හිතනවා නේද කැන්සර් එක පාට දවස් 7ක සතියක් මුළුල්ලේ අපි ඔබත් සමගින් හැමදාම රාත්‍රී 9:30ට මම වේවා ජෝෂ් අපේ ආදරණීය මිත්‍රයා වේවා අශිනි අපේ ආදරණීය මිත්‍රිය එහෙනේ කොහොමද කියන්නේ සහෝදරිය වේවා කවුරු හරි එකතු වෙනවා. ඉතින් මිතුරිය ඉතින් මේ හැමදේමත් එක්ක අද දවසත් ඉතාමත්ම ආදරණීය විදිහට ආරම්භ කරන්න සූදානම් වෙන්නේ. මේ වෙලාවේ ආරම්භය ලබා ගන්නට කලින් මතක් කරනවා අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඔබ දැනට එකතු වෙලා තියෙන්නේ මේ YouTube එක තුලින් මං හිතන්නේ ලංකාවේ ඉන්න ලාබාලතම අතිදක්ෂ ප්‍රොඩක්ෂන් YouTube channel එක මම හිතන්නේ ඒකේ නේද යන්නේ. හරි ඉතින් අති දක්ෂතම ලාබාලතම ප්‍රොඩක්ෂන් හිමිකරු කැන්සර් ඒජන්සි YouTube පිටුව හරහා තමයි ඔබ එකතු වී සිටින්නේ. ඒ වගේම අපි යන්න සූදානම් වෙන්නේ අපේ බැටල්ෆීල්ඩ් එක පැත්තට. මේ ස්ටේජ් නම්බර් 2 එකේ ඉඳන් තමයි ස්ටාර්ට් එක අරගෙන තියෙන්නේ. මොනවාද කැන්සර් NRC ලා කියන හිස්ටරි එක හොය හිටියා. මේ පැත්තේ ස්ටේජ් එක ගිහින් ඉවරයි. ගයිස් අපි යන බැටල්ෆීල්ඩ් එක පැත්තට ඩිරෙක්ට්ලි පැත්තට ගිහිල්ලා අපි කතා කරමු. මොකද හැමෝම බලන් ඉන්න ෆයිට්ස් පැත්තට වර්ම්ලින් eSports ඉන්නා මේ පැත්තෙන් අපේ ටයිටල් ස්පොන්සර්ස්ගේ ටීම් එකක් අතර තමයි බැටල්ෆීල්ඩ් එක තියෙන්නේ. ඔක්ටේන් ඉන්නා මේ පැත්තේ ඔක්ටේන් තවත් නොක්ඩවුන් එක කරන මේ පැත්තේ well played. අද දවසේ මං හිතන්නේ බැලු හැම තැනම ඔක්ටේන්ගේ සිහින යථාර්ථකද නැතකම ක්‍රෙඩිට් එකක් එනවා. ක්‍රේසි මේ පැත්තෙන් ඔක්ටේන් මං හිතන්නේ ඊළඟ ස්ටෙප් එක තියන්න කලින් දැනගත්තා එච්චර එනකොට හොඳ නෑ කියලා කහලා දානවා ආදරණීය මිත්‍රවරුනි. ඒකත් එක්කම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ පැත්තේ සම්පූර්ණයෙන්ම මම හිතන්නේ ඔක්ටේන්ගේ ගැම්ම ව්‍යප්ත වෙලා ගියා කියලා කියන්න පුළුවන්. ඒකත් එක්කම රූකි බ්ලඩ්ලයින් මේ පැත්තෙන් නොක් ඩවුන් එක කරනවා. UF ලගේ පැත්තට ඇටැක් කරනකම තමයි රිමූව් ඩවුන් කරලා දානවා මේ පැත්තෙන්. OMG what is going on? ස්කවුට් ක්‍රියාත්මකයි ශ්‍රණයකින්. හැබැයි ඒ වෙද්දිත් මං හිතන්නේ UF ලගේ රිවර්ව ඩවුන් කළා ඉවරයි. ඒකත් එක්ක මේ වෙලාව මතක් කරනවා අනිවාර්යයෙන්ම ෂෙයා කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් කැන්සර්ගේ පැත්තෙනුත් ෂෙයාස් ටිකක් ඕනේ. මං හිතුවේ තාම කැන්සර් ෂෙයා කරලත් නෑ වගේ මට පේන විදියට. ඉතින් ඒකත් එක්ක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ZS ස්කෝඩ් එක පැත්තෙන් තවත් ෂොට්ස් එක ෆයර් කර ගන්න. මම මෑත කාලීනව මම දැකපු ඉතාමත්ම හොඳ කණ්ඩායමක්. මොකද පළවෙනි වර වෙන්නට ඕනේ ගොඩක් දුරට මේ වගේ දැවැන්ත වේදිකාවක පර්ෆෝම් කරන්නේ. ඉතින් ඒකත් එක්කම අපි මේ පැත්තෙන් මතක් කරන්න ඕන අද දවසේ නියෝ දාදර ෆියුරියයි MVP කිල් 30යි කියලා. 30 නෙවෙයිනේ මලි 300යි කියලා. 300යි නේ. බින්දුව මතක් කරන්න එපා. ඉතින් ඒකට ඩීපෝස් 49 එක ආදරණීය මිත්‍රවරුනි මේ පැත්තෙන් ෆ්‍රේස් යනවා. මෙතන ඩොට් ෆයර් කළා. ඊවම ඩවුන් කළා දා ගන්නවා. මම හිතන්නේ කට්ටිය අද සෙනසුරාදා හින්දා කැන්සර් මම හිතන්නේ හෙට නිවාඩු කියලා මේ නිකන් අර මොනවාද පාටියක් සමරනවා වගේ තමයි කට්ටිය ඔක්කොම වැඩ පටන් අරගෙන තියෙනවා. අද වේලාසනින් නිදා ගන්නත් දන්නෙත් නැහැ. ඉතින් ඒකත් එක්ක බලමු ගයිස් මොන වගේ දෙයක් කරගන්න පුළුවන් වේවිද කියලා. ඒකත් එක්කම ඩෙවුලා ඉන්නම් මේ පැත්තෙන් ඇක්ෂන් තමයි IGL. මම හිතන්නේ VITRIX eSports නියෝජනය කරපු ඇක්ෂන් නේද කැන්සර්? මං හිතනවා ඇති කියලා. ඔව් ඉතින් ඒකත් එක්ක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් 2 එලිමිනේෂන් සිකියු කරගෙන තියෙනවා. මම හිතන්නේ අර ටීම් එක වෙනස් කරාට පස්සේ හොඳ ආගමනයක් තියෙනවා. ඇක්ෂන් ගේ පැත්තෙන් ඇත්තටම සාර්ථක IGL කෙනෙකුගේ නිරූපණය වෙලා තියෙනවා මේ වෙලාවේ පැහැදිලිව. මොකද ඩෙවුලා ඉන්නවා මම හිතන්නේ ඕවරෝල් ස්ටෑන්ඩින්ග්ස් වල 6 වෙනි පොසිෂන් එකේ වගේ මගේ මතකේ හරිනම් කැන්සර්. ඉතින් ඒකත් එක්ක අපි යනවා මේ පැත්තෙන් කෙලිම TLQ අද දවසේ මේ අලුත් නේම්ස් ටිකක් තියෙන්නේ මේ පැත්තෙන් TLQ NA ස්කෝඩ් එක තමයි අද දවසේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් TLQ විසාඩ් නේද
මම හිතන්නේ ස්පොන්සර්ෂිප් එක දෙන TLQ වෙනුවෙන් මම හිතනවා විසාඩ් වෙන්න ඇති කියලා. නමුත් කොහමද TLQ eSports තමයි ස්පොන්සර්ෂිප් එක දීලා තියෙන්නේ NA ස්කෝඩ් එක වෙනුවෙන්. ඉතින් NA ලා මේ පැත්තේ 7 එලිමිනේෂන්ස් වලින් ඉන්නවා. ඒ වගේම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් Aura Rocky මේ පැත්තේ ස්ට්‍රයික් කර ගන්නවා 4K. POM තමයි ඩවුන් කරගන්නේ 4 Knights එක පැත්තෙන් IGL උදෑසනින්ම ඒගොල්ලන්ට අහිමි වෙච්ච ස්වරූපයක් තමයි අද ඔස්සේ බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න ආදරණීය මිත්‍රයෝට ෂෙයා කරන්න හැමෝටම ආරාධනා කරනවා. පුළුවන් තරම් ෂෙයා කරන්න හැමෝටම ෂෙයා කරන්න. එක්කගෙන එන්න අද සෙනසුරාදා දවසේ හෙට කියන්නේ නිවාඩු දවසක්. ඇයි තව ලත වෙන්නේ? එකතු වෙන්න මේ පැත්තෙන් ඕගොල්ලොන්ගේ තවත් සොදුරුතම හෝරා කිහිපයක් ගත කරන්න අපිත් සමගින්. ඉතින් අද දවසේදී මම විතරක් නෙමෙයි අපේ ආදරණීය මිත්‍රයා ඉංග්‍රීසි භාෂින් එහෙම නැත්නම් අන්තර්ජාතික වශයෙන් ඔබ සමගින් සම්බන්ධ වෙන ආදරණීය මිත්‍රයා ජෝෂ් ඉන්නවා. මේ පැත්තේ ෂොට්ස් එක ෆයර් කරනවා. ආයකත් එකම ලූෆි වාන් කරලා මේ පැත්තේ ස්කවුට් යුෆ්ගේ තමයි ස්ප්‍රේක. මෙන්න ලූෆි ඩවුන් and out කරලා දා ගන්නවා. ඒකත් එක්කම ඩිව් eSports ඉන්නවා මේ වෙලාවේ හය ග්‍රවුන්ඩ් එක කැප්චර් කරගෙන තමයි ඉන්නේ. ෂොට්ස් එකක් එන ට්‍රික්ස් එකේ පැත්තේ ප්‍රින්ස් ඩවුන් කර ගන්නවා මේ වෙලාවේ. ඒකත් එක්ක වයිපර් එකේ ටීම් එක ප්ලේයර්ස් තුන් දෙනෙක් විතරයි අරගෙන ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. කාට හරි ටිකට් එක මිස් වෙච්ච ස්වභාවයක් පැහැදිලිව බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ අතර වාරෙදී නාකොස්ලා ඉන්නා මේ පැත්තෙන් ජූනියර්. අද දවසේදීත් මං හිතන්නේ නාකොස්ලාගේ වෙනුවෙන් පළවෙනිම එලිමිනේෂන්ස් කීපයක් සිකියු කරලා දීලා තියෙනවා. ඉතින් මෑත කාලේ නේද කැන්සර් මං හිතන්නේ විශේෂයෙන්ම මේ තනාදීපු ස්ටේජ් එකේ අනිවාර්යයෙන්ම මේ ජූනියර්ලා ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕන අපේ කමියුනිටි එකට වගේම කැන්සර්ලාට DDX ලාට. මොකද මං හිතන්නේ ජූනියර් පොප් අප් වුණා කියලා කියන්න පුළුවන් නේද කැන්සර්? ඒ කියන්නේ මං හිතන්නේ වැඩිපුර මේ ජූනියර් ගැන කියලා තියෙනවා. ඒකත් එක්ක අපිට බලන්න පැත්තෙන් ඇක්ෂන් ඩවුන් කරගත්තා. ඒකත් එක්කම ෂෙනොස්ගේ පැත්තෙන් ෂොට්ස් එකක් යනවා මේ පැත්තේ කිල් පොයින්ට් එක සිකියු කරගන්නම්. ටිකත් එක්කම ලූසිෆර් මේ පැත්තේ ස්ට්‍රයික් කරගන්නවා. මෙතන ඇක්ෂන්ගේ කිල් එක සිකියු කරගත්තද හොරකම් කරාද කියලා මේ වෙලාවේ ප්‍රශ්නාර්ථයක් මතු වෙනවා. මොකද මම දැක්කේ ලූසිෆර් කිල් එක සිකියු කරගන්නවා වගේ තමයි මෙන්න UFxESPORTS ඉන්නා මේ පැත්තේ. ඒකත් එක්ක ග්‍රෑන්ඩ් එකක් කරගෙන තමයි යන්නේ. ජින් බෝයිද කියන්නේ කරන්නේ තවත් කවුන්ට් එකක්. අපි බලමු ගයිස් මොකද වෙන්නේ කියලා. මම හිතන්නේ 1-1 සිටුේෂන් එකේ ඉන්න මම තමයි කාලා දාගෙන ෆ්‍රන්ට් එක පැත්තට ගිහලා ස්කවුට් රෙවෝ ආඩියෝස් එක පැන්ඩා වෙන්නේ තියෙන්නේ ඉන්නේ. මං හිතනවා පැන්ඩා වෙන්නේ නැති කියලා. ඒතර FPP කවුන්ට් එනකොට මේක ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැද්ද කෙන්ස? අනේ මන්ද මේ කවුන්ට්ස් මාරු කරන්න කියලා ඒකත් එක්ක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ගයිස්. මතර ආස්ලාන්වත් මේ පැත්තේ ඩවුන් වෙලා යනවා. UFක්ලබ් එකටත් මං හිතන්නේ එච්චර හොඳ ආරම්භයක් නෙමෙයි අද දවසේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. වයිපර් මේ පැත්තෙන් හය ග්‍රවුන්ඩ් එකේ කිල් පොයින්ට් සිදු කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ෂොට් එක පාවෙනා මේ පැත්තේ කනෙක්ට් වෙලා තියෙන්නේ. ඒකත් එක්කම පැන්ඩාගේ හෙල්ත් එක එච්චර හොඳ අවධියක නෙමෙයි ආදරණීය මිත්‍රවරුනි තිබෙන්නේ. YS අනිත් පැත්තෙන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මතර නාකොස්ලාගේ ටීම් එකම ෆියුරිත් එක්ක එකතු වෙලා ඩවුන් කළා දා ගන්නවා. ඉතින් ජූනියර්ටත් මේ පැත්තේ කරගන්න දෙයක් ඉතිරි වෙන්නේ නැහැ ගයිස්. අපි බලමු මොන වගේ දෙයක් කරගන්න පුළුවන් වේද කියලා. ඇක්ෂන්ලාගේ ටීම් එක නැවත වතාවක් රිකෝල් ඔප්ෂන් එක ක්‍රියාත්මක කරලා මම හිතන්නේ ඉතාමත්ම සාර්ථක අවධියකට ඇවිල්ලා තිනා. මෙන්න TLQ NA ලගේ පැත්තෙන් තවත් ෂොට්ස් එක ෆයර් කරගන්න බ්ලඩ්ලයින් ඉන්නා මේ පැත්තෙන් ඕල්මෝස්ට් 7 එලිමිනේෂන් සිකියු කරගෙන මම හිතන්නේ හොඳ තැනකට ඇවිල්ලා තිනා කියලා කියන්න පුළුවන් පැහැදිලි වශයෙන්ම. ඒ අතර වාරෙදී අපිට බලා ගන්න පුළුවන් නිකේෂ් මේ පැත්තේ බනානව ඩවුන් කරගන්න එකත් එක්කම නිකේෂන් අවුට් කරගන්න මේ පැත්තේ දාමියා ORG කාලකට පස්සේ දාමියා මේ පැත්තෙන් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඔරිජින් eSports එක එකතු වෙන්න ලූසිෆර් ස්ට්‍රයික් කරගන්න මේ පැත්තේ 10 එලිමිනේෂන්ස් වලට එස්පෝර්ට් එක මේ පැත්තේ යාවෙලා තියෙන එකත් එක්කම රොකි ස්ට්‍රයික් කරගන්නවා. තවත් එලිමිනේෂන්ස් කීපයක් කරගන්නවා. ෂිමියාගේ පැත්තෙන් ඕල්මෝස්ට් තවත් නොක් ඩවුන් එකක් එක දිගට කිල් ෆීඩ් එක යනකම තමයි ස්ට්‍රයිකර් 1v2 කම්ප්ලීට් කළා මේ පැත්තෙන් ගහලා දානවා වත්ත වටේටම. ඒ අතර වාරෙදී අද දවසේ බලා ගන්න පුළුවන් ටීම last man standing for the team. මං හිතන්නේ කියන්න කිසිම දෙයක් හිතන්නට කිසිම දෙයක් ඉතිරි වෙන්නේ නැහැ. හිස්ලු අත දුව යනවා විතරයි තියෙන්නේ. මොකද රිකෝල් ඔප්ෂන් එක ඉතාමත්ම ඉක්මනින් ක්‍රියාත්මක කළ යුතුමයි. එසේ නොවන්නට අනිවාර්යයෙන්ම ගොඩක් දේවල් ඒකත් එක්ක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ පැත්තෙන් කෙලිම YS ඉන්නවා. YS ගේ පැත්තෙන් තවත් කිල් පොයින්ට් එක සිකියු කර ගන්නවා. ඒකත් එක්කම ලූසිෆර් එක දිගටම ග්‍රනේඩ් ත්‍රෝ කරන ගමන් තමයි ඉන්නේ. ඉතින් බලමු ගයිස් මොන වගේ දේවල් වෙයිද කියලා. ස්කවුට් ගේ පැත්තෙන් මියුට් ඩවුන් කර ගන්නවා. මසාව ඩවුන් කළා දානවා මේ පැත්තේ. මං හිතන්නේ තර්ඩ් පාර්ටි ඇක්ෂන් එකක් එක්ක ස්කවුට්ලා මේ පැත්තෙන් ෂේප් එකේ කිල් පොයින්ට් එක සොරාගෙන තිබෙනවා. ඒ අතර වාරෙදී කිල් පොයින්ට් එක සිකියු කර ගන්නවා. ෂෙනොස් ඉන්නවා මේ පැත්තෙන්. ෂෙනොස්ගේ පැත්තට ෂොට්ස් එක ෆයර් වෙලා මේ පැත්තේ කිල් මොවි ඒකත් ඇනලා මේ පැත්තෙන් ඕල්මෝස්ට් ඩවුන් and out වෙලා යනවා. මම හිතන්නේ චතුවගේ ප්ලෑන් එකේ ඔළුවේ තිබිච්ච දේ මේ වෙලාවේ එක්සිකියුට් කර
කරගන්නට අපොහොසත් වුණා සමගින්ම එන්නේ ස්කෝඩ් එක ලෝවර් රීච් එක පැත්තට එක දිගට මං හිතන්නේ ප්‍රෙෂර් එක රිලීස් කරලා දාගන්න වයිපර් ඩවුන් කරගන්න ග්‍රෙනේඩ් ගැක්ස් සම්පූර්ණ වශයෙන්ම ඩවුන් ඇන්ඩ් අවුට් වෙනවා ඒ අතර වාරයේදී වෙද පප්පලත් මේ පැත්තේ ඩවුන් ඇන්ඩ් අවුට් TE gravity down and out මං හිතන්නේ සෑහෙන්න ටීම් ප්‍රමාණයක් මේ වෙද්දී සම්පූර්ණ වශයෙන්ම ලොබි එක පැත්තට අතුගාදා හමාරයි ඒ අනුව කණ්ඩායම් 9ක් විතර ඉතිරි වී තිබෙන්නේ ඒකත් එක්ක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මිනිව ඩවුන් කරගන්නවා එන්නේ ලගේ පළවෙනිය හිමිවීම ඒකත් එක්ක 16 eliminations එන්නේ ස්කෝඩ් එක සිකියු කරගෙන ඉවරයි මේ වෙද්දී නැවතත් පණ ලබාගෙන අපිට පේනවා නැවතත් ඇවිල්ලා තියෙනවා බැටල් ෆීල්ඩ් එකට ඔක්ටේන් පැමිණි විගසින්ම තමන්ගේ බිහිසුනුත් මේ වෙලාවේ පෙන්නන ගමන් තමයි තියෙන්නේ. අතර වාරේ වෝරිය මේ පැත්තෙන් ඩවුන් ඇන්ඩ් අවුට් කරනවා. ස්ටාර්ගේ පැත්තෙන් ෂොට් ස්ටික 2S ලගේ ප්ලේ එකක කිල් පොයින්ට් එකක් විතර සිකියු කර ගන්නවා. ඒකත් එක්ක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් 4K PO aim අනිත් පැත්තෙන් තවත් එලිමිනේෂන් එක සිකියු කර ගන්නවා. මෙන්න ජිමිගේ ස්ප්‍රේ එක කනෙක්ට් වෙනවා මේ පැත්තෙන් ඇපෙක්ස් ඩවුන් කර ගන්නවා. තවත් එලිමිනේෂන් එකට අත වැනීමක්ද මේ වෙද්දි 16 එලිමිනේෂන් සිකියු කරගෙන තියෙනවා. තාමත් ෂොට් ෆයර්ස් වල ඉවරයක් නැහැ කෙලවරක් නැහැ. මායිමක් තාමත් අපිට බලා ගන්න බෑ. ඒ අතර වාරේදී පීඩනය දරාගන්න හැකිව ස්ටාර් fall and down වෙනවා මේ පැත්තෙන් කිල් එක UNX extreme GODZ shape එකේ ඒගොල්ලන්ගේ ඔඩොක්කුවට දා ගනිද්දී අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ස්ට්‍රයිකර් නම් මං හිතන්නේ අද දවසේදී පිල්ලියක් බවට පරිවර්තනය වෙලා තියෙන්නේ 4 9ස්ලා අද දවසේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මං හිතන්නේ NA ස්කෝඩ් එක නැත්තම් TLQ ISSLට වඩා එහා සමානව වත්තේ දැවැන්ත තත්වයක් නිර්මාණය කරන ගමන් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් බලමු මොන වගේ දෙයක් කරගන්න පුළුවන් වේවිද කියලා. රෙමෝලගේ ටීම් එක තමයි හිතන්නේ මේ පැත්තෙන් ඕල්මෝස්ට් කෙලින්ම ඒගොල්ලන්ගේම අනිත් ටීම් එක එහෙම නැත්නම් අපිට කියන්න පුළුවන් මම හිතන්නේ ක්ලබ් එකත් එක්ක ෆයිට් එක තියාගෙන යනවා මේ පැත්තෙන්. ඒකතම රෙමෝල ඩවුන් ඇන්ඩ් අවුට් වෙනවා මේ පැත්තේ. රෙමෝල ඩවුන් ඇන්ඩ් අවුට්. ඒකත් එක්ක ඩිව් ESPORTS තමයි මේ වෙලාවේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ ඩවුන් ඇන්ඩ් අවුට් වෙනවා. ටීම්ස් වාක් විතර ඉතිරි වෙලා තියෙන්නේ. NA ස්කෝඩ් එක ඒ වගේම UFxCLUB එක 2S ලගේ ප්ලේස්ලා දෙන්නයි 4 nights ලගේ පැත්තෙන් නම් සුපිරි ගෙම්මක් අල්ලලා තියෙන පළවෙනි මැච් එකේම අපි බලමු අද දවස නිගේෂ්ලගේ වාසනාවන්ත දවස බවට පරිවර්තනය වේවිද කියලා ආදරණීය මිත්‍රවරුනි හොඳ සපෝට් එකක් තියෙනවා මේ වෙලාවේ කෝකේලගේ පැත්තෙන් මෙන්න තවත් ටීම් එකක් විතර 2 stars ලව back to lobby කරලා දා ගන්නවා එකත් එක්ක මේ පැත්තෙන් මම හිතන්නේ TLQ NA එක දිගටම පුෂ් එක අරගෙන යන ගමන් තමයි තියෙන්නේ ඒගොල්ලෝ මම හිතන්නේ නවතින්න මේ වෙලාවේ තීරණයක් නැහැ ওই විදිහට තමයි ෆයිට් එක යන්නේ අපි බලමු අද දවසේදී මොන වගේ දේවල් ටික බලා ගන්න පුළුවන් වේවිද කියලා ක්ලබ් එක නැවත වතාවක් පණ ගහලා ඇවිල්ලා තිනවා ප්ලේස්ලා 3 දෙනෙක් ඉන්නවා ඒගොල්ලන්ගේ පැත්තෙන් එකත් එක්ක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් 3 versus 4 situation එකක් තමයි අද දවසේ ප්‍රථමයෙන්ම බලා ගන්නට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ ඒ අනුව බලමු දවස මේ වෙලාවේ අද දවසේ වාසනාව කාගේ පැත්තට මුලින්ම කැරකේවිද කියලා මම හිතන්නේ නොක්ඩවුන් කීපයක් හොයන ගමන් තමයි තියෙන්නේ ස්ටේජ් නම්බර් 6 එක තාමත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් කල් වේලා තියෙනවා මේ වෙලාවෙත් ඒකත් එක්ක බලමු guys මොකද වෙන්නේ කියලා right ඒකත් එක්ක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ පැත්තෙන් මම හිතන්නේ බඩ ගාගෙන රිච් එක ඇඩ්වාන්ටේජ් කරගෙන යන ගමන් තමයි තියෙන්නේ මේ වෙලාවේ නිගේෂ් ඉන්නවා නිගේෂ් මං හිතන්නේ try එකක් දෙන ගමන් තමයි ඉන්නේ almost තමන්ගේ පැත්තෙන් knock එකක් සිකියු කරගන්න හැබැයි තාමත් chance එකක් නැහැ 4 කියලා මේ පැත්තෙන් කෙලිම circle advantage එක නම් අද දවසේ වේල පහින්ම අරගෙන තියෙනවා ඒක මං හිතනවා extra advantage බවට පරිවර්තනය වේවි කියලා ඒ සමගින්ම බලමු මොන වගේ දේවල් ටිකක් වේවිද කියලා මෙන්න කෙලිම loot box එකකුත් මේ වෙලාවේ loot up කරන ගමන් තමයි තියෙන්නේ මම හිතනවා අනිවාර්යයෙන්ම අඩුපාඩු වෙලා ඇති කියලා resources වල යම් කිසි ප්‍රමාණයකින් ඉතින් ඒකත් එක බලමු ගාඩයක් කරගන්න පුළුවන් වේවිද කියලා මෙන්න කෙලිම රුසියා ඉන්නවා UFxCLUB එකේ රුසියා මේ පැත්තෙන් almost කෙලිම ප්ලේස් 3 දෙනෙක් එක්ක surviving එක උපරිමයෙන් maintain කරන ගමන් තමයි තියෙන්නේ ඉතින් බලමු මොන වගේ දෙයක් කරගන්න පුළුවන් වේවිද කියලා මම හිතන්නේ දැන් fight එක ආරම්භ වෙයි කියලා විශ්වාස කරනවා මොකද දැන් නම් මම හිතන්නේ කල් වේලා හොඳටම ගිහිල්ලා තියෙන්නේ අනිවාර්යෙන්ම කොහෙන් හරි ආරම්භයක් අරගන්නම ඕන මේ වෙලාවේ යන්න බලමු මොන වගේ දෙයක් කරගන්න පුළුවන් වේවිද කියලා ඉතින් ඒකත් එක්ක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ පැත්තේ almost කෙලිම fight එක start වෙලා තියෙන්නේ strike කරන මේ පැත්තෙන් එක දිගටම බලමු kill point එක සිකියු කරගන්න පුළුවන් වේවිද කියලා knock එක ගන්න phrase මේ පැත්තෙන් ඒකත් එක්ක down කළා දා ගන්නවා සූස්තිව down කළා දා ගන්න මේ පැත්තෙන් NA squad එක last man down වෙලා තියෙන්නේ බලමු pressure එක කොයි විදියට දාවි කියලා මේ පැත්තෙන් නිගේෂ් ඉන්නවා නිගේෂ් ලගේ පැත්තනොත් මං හිතන්නේ ලොකු දෙයක් කරන ගමන් තමයි තියෙන්නේ මොකද අනිත් පැත්තෙන් අපිට පේනවා club එකත් last man down ලා තියෙන්නේ 4K ලගේ අත පේන මායිමේ තියෙන ආදරණීය මිත්‍රවරුනි කන්ටිනියු එක බලමු සිකියු කරගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා තවත් මොකක් ගන්නවා මේ පැත්තෙන් එක දිගටම praise on fire කාලා දාලා මේ පැත්තෙන් almost කෙලිම 4K on top guys අද දවස මං හිතන්නේ දෙවන්ත ආරම්භයකින් සන්ටුහන් කරනවා 4
4 nightsලා නිගේෂ්ලට අද දවස තමයි මං හිතන්නේ අමතක නොවෙන්න විදිහට වර්ණවත් කරගෙන තියෙන්නේ well played and GG පළවෙනි chicken dinner එක කැන්සර් මේ පැත්තෙන් ස්ට්‍රයිකර් මං හිතන්නේ මොනවාද නිකන් මේ ආච්චි වෙච්ච ස්වභාවයක් තමයි අද දවසේ බලා ගන්න පුළුවන් උනේ හතර වටේටම නෙළුවා පැහැදිලි වශයෙන්ම කියන්නට ඕනේ ඒකත් එක්කම 4K ලා ආපහු ගොඩ කාලෙකින් මම හිතන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම දෙදරා යන කම්බැක් එකක් දුන්නා well played and GG let's go to the stat well let's go to the stat ladies and gentlemen and බලමු නේද කිල් පොයින්ට් කීයක් විතර සිකියු වෙලා තිබුණාද කියලා මේ චිකන් ඩිනර් එක වෙනුවෙන් මම විශ්වාස කරනවා අඩුම තරමේ කිල් පොයින්ට් 15 20කට විතර ආසන්න ප්‍රමාණයක් සිකියු කරගන්න ඇති කියලා එකත් එක්කම ඉලිමිනේෂන්ස් 19ක් එක තමයි සාර්ථක චිකන් ඩිනර් එකක් සිකියු කරගෙන තියෙන්නේ මම හිතන්නේ නිගේෂ්ට POMට ස්ට්‍රයිකර්ට අනිවාර්යෙන්ම මේ ආරම්භය පිළිබඳව සතුටු වෙන්නට පුළුවන් විශේෂම සතුටු වෙන්න පුළුවන් ඉතින් ওই විදිහට තමයි guys අද දවසේ ආරම්භය ලබාගෙන තිබෙන්නේ T4S4 Knights ගේ පැත්තෙන් ඒකත් එක්කම අපි යනවා මේ පැත්තෙන් කොහොමද මේ ඉලිමිනේෂන්ස් 19 සිකියු වෙලා තියෙන්නේ කියලා බලන්න යන්න. මෙන්න මේ ආකාරයෙන් යනවා මේ වෙලාවේ ඉලිමිනේෂන්ස් ගොන්න පැත්තට. ඒකත් එක්කම ෆ්‍රේස් නම් මං හිතන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම ස්ට්‍රයිකත් එක්ක චිකන් ඩිනර් එක ආයේ ඇදලම 4 nights වල දුන්නා කියලා කියන්න පුළුවන්. මොකද මේ ඩෙඩ්ලි ඩුවෝ එක 13 ඉලිමිනේෂන් සිකියු කරලා දුන්නා එක මැච් එකෙන්. ඒකත් එක්ක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ෆ්‍රේස් with 7 eliminations, striker with 6 eliminations, ඒ වගේම POM with triple eliminations, Nigesh with triple eliminations, totally 19 eliminations goes to 4 night esports. ඉතින් ඒකත් එක්ක දැන් අපි යන්න සූදානම් වෙන්නේ ඊළඟ ස්ටාර්ට් එක පැත්තට අපිට මැච් සමර එක තමයි බලන්න යන බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් මම හිතන්නේ ගොඩාක් අර ඉතුරුම් තියෙන හින්දා අපි ස්කවුට්ලට ප්‍රශ්නයක් නෑ වගේ හැබැයි තව දවස් කීපයක් තියෙනවා මං හිතනවා ස්කවුට් මේ ගැන අනිවාර්යෙන් හිතයි කියලා. ඉතින් පළවෙනි මැච් එකම ඇතෑරලා දාලා ප්ලේ කරාද කියලාත් නිකමට වගේ හිතනවා. අනේ මන්ද නිකන් එහෙමනම් හිතෙනවා මට හැබැයි. ඉතින් ඒකත් එක්ක මැච් සමර එක තියෙනවා guys මේ පැත්තේ total eliminations 103ක් total knockouts 104ක් ඒ වගේම healing 14731ක් revive CC 2ක් throw balls 104යි. මං හිතන්නේ එතන නම් පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නේද පැහැදිලිවම කැන්සර් මේ කෝ ග්‍රැනේඩ් ග්‍රැනේඩ්ස් මොකද උනේ ඉතින් ඒකත් එක්ක අපි යනවා මේ පැත්තෙන් අපේ ඊළඟ ස්ටාර්ට් එක පැත්තට MVP බලන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ most valuable player of day 7 first match අපි යමු මේ පැත්තෙන් MVP බලන්න most valuable player ISSL සූස්ති TLQ සූස්තිව තමයි අද දවසේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ well played and GG මම හිතන්නේ සෑහෙන සාර්ථක ආරම්භයක් ලබා දුන්නා තමන්ගේ ටීම් එක පැත්තට ඒකත් එක්ක ඩැමේජ් 1576ක ප්‍රමාණයක් සූස්තිගේ පැත්තෙන් අද දවසේ සිකියු කරගෙන තියෙනවා ඉතින් සම්පූර්ණයෙන්ම මම හිතන්නේ අර අපිට කියන්න පුළුවන් power house එකකට පරිවර්තනය වෙලා තියෙනවා තමන්ගේ කණ්ඩායම වෙනුවෙන් ඒකත් එක්කම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ පැත්තේ elimination well played and GG Susti as the MVP of the first match. Let's go to the next stat. That will be the match standings. Before that, we go into the match report. So the top traveler goes for UNX Thor. කිලෝමීටර් 13කට ආසන ප්‍රමාණයක් ආදරණීය මිත්‍රවරුනි. ඒකත් එක්කම longest elimination confirm ඉන්නවා මේ පැත්තෙන් Revo UF මීටර් 335ක් well played Revo. ඒකත් එක්කම most grenade elimination take විදිහට ඉන්නේ 4K strike. Strikes මං හිතන්නේ මේ පැත්තෙන් grenade එකක් kill point එකක් විතර secure කරගෙන තියෙනවා. ඒකත් එක්කම highest damage deal විදිහට ඉන්නේ TLQ සූස්ති. සූස්ති මේ පැත්තෙන් almost damage 1600ක වගේ ප්‍රමාණයක් සිකියු වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ හින්දා තමයි මම දන්නේ ෆ්‍රේස්ට MVP එක මිස් වෙලා තියෙන්නේ most elimination take විදියට ඉන්නේ 4K ෆ්‍රේස්. හැබැයි survival time එකයි eliminations ටිකයි ෆ්‍රේස්ට ගියාට damage ප්‍රමාණය නේද කැන්සර් වැඩිපුරම තියෙනවා මේ පැත්තෙන් සූස්තිගේ පැත්තේ. ඉතින් ඒ හින්දා තමයි MVP title එක මේ පැත්තෙන් ගිහිලා තියෙන්නේ. ඒකත් එක්ක අපි යනවා මේ පැත්තෙන් අපේ ඊළඟ stat එක පැත්තට. match standings ටික ඇවිල්ලා තියෙන ආදරණීය මිත්‍රවරුනි මේ පැත්තෙන් අපි යමු match standings ටික බලන්න match standings ටික බලලා අපි හිමීට කතා කරමු. ඉතින් ඒකත් එක්කම ජෝෂ් ඔබට ආරාධනා කරනවා මේ පැත්තෙන් match standings ටික ඉදිරිපත් කරන්න ඉන්නවද? Yes, thank you so much, Fury. Thank you so much for that wonderful casting and, of course, a wonderful outcome as well. T4S4 Knights have taken the first match chicken dinner with 29 total points, despite the absolute domination that we saw ISS and NRC have for a lot of the portion of the match there with 18 eliminations. T4S4 Knights got 19 in the end, but they were on an absolute roll with 24 points here. ISS and NRC, DDX Bloodline as well with 14 points, one hit UFxCLUB with 12 points, one hit UFxESPORTS with 11 points.
2 stars with 9, ORG with 6, DEU with 5, VE with 5, XF with 4, UNX Extreme Gods with 3, NARCOS Esports with 3, and I think we had a small issue there with 3 points there. Not really knowing what team that was, but either way, we have Grenade Gang with 2 points, DDX V8 with 2 points, TE Gravity with 1, WEDHA PAPPA with 1, EQC OMA with 1, and finally Aura with 0 points here. Those are the match standings after the first match here in the grand finals, day number 7 here. And what a start for 4 nights as well. They have a lot to go off of, because all of these teams getting those points, they will need a couple of chicken dinners like that way to go for. So let's go on to the next couple of stats. So if we have any, I think Cancer, I'm pretty sure we don't have any more stats there, but yeah, this is the first round. First rounder match, yeah, of course, and we are going to have 2 Miramas back to back that we are going to witness, and then we will have 2 Erangels to end it off day 7. So yeah, guys, that's going to be it for the first match rondo. And yeah, guys, without further ado, I think I'll hand it back over to Fury, I think, if he's there, or we'll go in for a short break, I'm pretty sure, guys. So let's go into a short break, guys. We'll see you back when the next Miramar is ready to go, guys. Don't go anywhere. We'll be right back.
All right, ladies and gentlemen, welcome back once again. This is the 12D Supreme League, and we are going straight into match number 2, ladies and gentlemen. We had an absolutely brilliant rondo match that we just witnessed. So, yeah, guys, it's going to be a very interesting one that we are about to see here. As you can see, the playing path going in from the ruin side all the way to the south of Los Leones. So, pretty western sided map here. We can't see the playing path really supporting where the zone is actually supporting. It's towards the top eastern side here, northeastern side. So the zone also shifted towards that side a bit. So yeah, guys, we can see a lot of the teams actually not inside of the circle, or we can just see them start to parachute down, but most of the teams have gone to their respective drop locations, and we can see a lot of the teams actually in ruins area. We can see even NCS, I'm pretty sure that is the team name there, has gone towards that side already, and we know that GG and Vermilion Esports now they take a drop clash as well in the ruins side. So let's see how they actually sort of deal with this situation that we have here. We can see DEU as well have gone a bit southern as well. We can see V8 also in that same vicinity. We can see 4K as well down in that area, and we can see DDX, I think that's Aura there as well. You can see them patrolling that area as well, and a lot of these other teams that are outside of the zone. Let's see how they deal with their respective drop clashes, and how they move into the circle here that we can see. So yeah, guys, a lot of things to unveil, a lot of things to unwrap. We can see that not a lot of the teams have begun to fight or take their respective drop fights, as we can see here. Not a lot of eliminations going on in the kill feed. The integrity, there we go. Finally, we get something here. ORG with, I think, Shanks here from not really knowing which team it is, but right now we can actually go towards the VExESPORTS and see how this situation is holding. We can see ORG in a fight as well, and I'm pretty sure that that is going to be an inside of the circle fight or towards La Cobriera area as well. We can see something happening towards there as well. We can see now, yeah, definitely that is towards the La Cobriera side. We can see that ORG Esports have come through with a drop clash over here against TEAST. Let's see how this AST team actually deals with the stuff like this. So that's about to happen. We can see Ashara with the nade. Will he be able to do something with that nade? Let's see if it does connect. Oh, it unfortunately eliminates his own player, but he gets the knock of Japana from the side here. And now the gun switch. Will he be able to do something here? No, it won't, unfortunately. Damia is able to deal with that situation pretty nicely here, and they have gotten themselves 4 eliminations to start off with in this minimum match. So very well done to ORG Esports as well. So let's see how they move along in this Mirama match that we have here. So yeah, guys, let's see. DEU Esports as well, they will have to try and focus on their rotation inside the circle. You can see that 4K, I think, no, that's GG, and V is still getting closer to it, still getting to know whether there's a potential knock somewhere here or there. I think they have lost a player actually in the form of Lake, and they have to try and deal with that somehow or the other. We can see that V8 also has come into the action. Roy with the knockdown as well. ISSLnRC, of course,
going through their respective drop locations. Let's see. Zone has just begun to close, ladies and gentlemen, as well. So let's see how all of these teams will have to face the rotations here pretty soon here, guys, because we can see now the ruins area has started to blue zone damage here, and we can see that most of the DEU will have to rotate into the circle as well. So yeah, ladies and gentlemen, I think this is going to be a very interesting Miramar match, as it has centered around ISSLNRC's drop location. So yeah, I think we might witness some action there as well, considering that they are in the center of the zone here. An optimal space for them to try and take the later fights if the zone does shift in their favor. Of course, we will see OMA EQC also patrolling that San Martin area. So both sides can become really tricky to handle for most of the teams that are trying to rotate in towards the circle. But let's see how they manage it here, ladies and gentlemen. As you can see, Pecado one hit UFxESPORTS. So I think this team has gone through a lot of name changes, guys. So it was, I think, about 3 months ago, TLQ eSports, and then now TLQ UF, and then XF UF, now one hit 2D UF, and now finally I think they've settled at one hit UF. That we can see the name change here. We can see now VE and Grenade Gang have come through, and finally the action is happening here. But unfortunately for VE, Mute and Lucky will have to try and will unfortunately actually be back to the lobby. But Massa here with the push is able to get a couple of knockdowns. You can see Zenos, will he be able to try and stop this massacre towards the GG over here? We can see Zenos, I think, is going to be the last player standing. So VE, they definitely do have the option here to move out, but let's see if they do take the fight. Of course, VE will want to take the fight and finish things off. Let's see which nade will connect here. Unfortunately, Shimi has mistimed that nade, and he's going to get really low on that nade from Zenos here. Unfortunately, he just uses medkit, but Massa will be able to clean up, and VE has done a brilliant job in eliminating Grenade Gang. It's a 1v2 each for Shimi and Massa, so very well done here, guys. They have done an absolutely brilliant job of taking down GG. Unfortunately, losing out two of their players will be a bit of a struggle, but nothing to overcome here. Of course, they can try their level best to survive until the edge of the circle. So let's see how that will be done here, ladies and gentlemen. As we can see, the zone is going to shift, ladies and gentlemen, as I said, as I predicted, towards the TLQ ISSLNRC players here. Of course, towards the EQC players, they're not out of it yet, but let's see with the progression of this circle, we can still see one hit UFxCLUB actually in the Minas side, and we can see that UNX, I think XTREME GODZ is going to pose a significant threat. So let's see how they mitigate that as well. We can see on the Picado side we have one hit UFxESPORTS, and then we can see 4K as well moving into the circle from the southern side. We can see a lot of rotations happening from the eastern side. That was very much expected. So let's see how all of these teams deal with this new stage 2 circle. Right, we can also see that the PAPPA is on the El Azaz side, so they will have to start moving into the circle. But it's not that congested, their actual rotation into the circle. All they have to do is just go straight in. But unlike for most of the teams, they will have to deal with a team right in front of them as soon as they enter into the zone, welcoming them maybe a potential fight as well. So let's see what is bound to happen. We can see that 4K right now probably witnessing the rotation of one hit UFxESPORTS up towards the Picado Mountain. You know, see the rotation of the PAPPA coming through as well. So let's see, guys, how they will be able to secure a spot inside the circle. We can see 4K Pure Aim, I think will have to be transported somewhere else to get revived here. Of course, not the safest of spaces here, doing the revive out in the open. But we can see Nigesh on the side here, trying to look and see if he can pick up a knock here, try and maybe get an elimination as well of the rotation, but that is not going to be possible here.
one elimination for Purem and Freeze. I think they will be the two players reviving, but Negation Strikes definitely has to come into the action, and unfortunately, Strikes is going to be knocked out and eliminated, as well as Purem eliminated as well. Strikes is knocked out actually, so I think 4K they will have to back out here, unfortunately. Leave them, and we can see Freeze as well. He's also about to be left behind. We can only soon see Negation now trying to survive, but will he be able to make it? His buggy tire is patched, so of course he's gonna find it really painful to climb up these ridges over here. Let's see what they will be able to do. No, I think the pursuit is on here, ladies and gentlemen. One from the one hit. UFxESPORTS is a death chase here, ladies and gentlemen. And oh my goodness, he finds solidarity in that ridge, but it's not enough. Scout from the side is able to get that knockdown here, ladies and gentlemen. I think Nigesh, he will definitely have to make a book of it. Let's see, guys, will they be able to catch up here? The time will tell, ladies and gentlemen. I think Nigesh might have gotten away. I don't think they will pursue Nigesh any longer here. Just this time around, he gets away safely here from the hands of one hit UFxESPORTS. So they will have to try and see if he can pick up these eliminations, but not to fear, because X-Force is here and they are looking for a couple of eliminations over here. So let's see if XFeSports will be able to do something. No, it's going to be Scout that takes the opening knock here. Apex, unfortunately, got off there in the wrong position, and I think the team is more than suited to leave them behind here. Let's see what Joker will be able to do here from this side. Let's see if he will be able to take a couple of knocks, ladies and gentlemen. Let's see, ladies and gentlemen. Looks really enticing, but I don't think the knock came through. Just give away of the position. We can see one hit UFxCLUB have secured 3 eliminations already. Error, Russia and Reese, of course, being Octane. Let's see how he performs here in the next stages of the circle. We can see stage 2 circle as well coming through, and 2 stars really rotating around here trying to find a spot. I think they have already in the stage 2 circle, but when the stage of the circle moves into stage 3 here, ladies and gentlemen, it is going to be very interesting, because most of these teams would have found decent compounds, decent spots to hold inside the stage 2 zone. But once that shift comes through and we can see a couple of teams inside the circle, it's not going to be looking too good here, ladies and gentlemen. So let's see what will happen. We are about to get some fights here, witness some fights. The circle is closing in 5 seconds here, ladies and gentlemen. Let's see where the zone has shifted here. Of course, it is going to go a kilometer away from 2 stars here, and look at that zone shift here, ladies and gentlemen. They have to go all the way up to the north here. TLQ ISSLxNRC, of course, lost a bit of the zone advantage there, because now they are in the edge, and right now I think the DEU will make a very nice rotation in towards the circle if they can ace it properly as well. VE, they do have a chance as well to try and scoot inside the circle here, because there is no one in there behind, no one in there to their side as well. So all they have to do is just sort of scoot in forward towards the circle, and they should be pretty much safe as well. We can see a lot of the rotations coming towards that Hacienda side here, and we're about to witness a couple other rotations as well that we can see here. We can see one hit UFxCLUB moving it up into the Hacienda side. We can see that XF as well coming in slowly behind, and now finally from the southern side we can see UF Scout, Aladdin, Revo and Scout. Let's see how they are going to move in towards the circle here. Let's see how they will be able to capture the circle, capture the momentum, maybe even like see whether they can get some easy teams to eliminate here, and vulnerable teams actually, like VE. We can see them 2-man squad here, so maybe they will be able to rotate that side and try and find a decent amount of eliminations to go along with the Rondo match, Miramar match here. Of course, the Rondo match we just played and finished. So this is the Miramar match that we have here, ladies and gentlemen. So yeah, guys, we can see the rotations coming through all the teams. I think we can see 2 stars taking the most sensible rotation for the situation.
Very good up towards the water treatment side and trying to find a weight inside the circle here. Of course, we might expect the zone to keep shifting further up towards the northwestern side here that we can see. I think water treatment would have a nice little spot here, nice little angle. So let's go for some action. We can see Sushi spraying up Trixie over here. Will he be able to get the knock? The tracing is really good, but he looks and sees, oh, he got stuck to the tree, and now Trixie will get knocked out by Sana from the side here. I think we can see that Sushi identifies more rotations happening towards the western, or actually the eastern side of the map. We can see Susti spraying it over towards Aslan's side. Will he be able to get the knock? I don't think so, but I think he sees Joker flip it out over here in the Virado. A headshot, a body shot. Will he be able to connect? It's going to be Octane from the side that does connect, and it's going to be Susti to pick up that elimination. So really nice to play it here from ISSLNRC, picking up an elimination. Octane definitely is going to be angry about that, but let's see what he will be able to do here. We can see error from the side, taking a push towards Jode here. Let's see if he's able to. He gets the job done here. XFeSports, they are going to be eliminated out of this match through the rotation here, and we can see that most of these teams will start to subtract themselves from the lobby here really soon, because we can see the circle is going to start closing here. Stage 3 will move into stage 4 here, and we can see a lot of these teams will start moving here. So let's see, guys, what will happen here. We can see XFUF coming through from the circle. We can see that DEU, they've done a brilliant job in the rotation. Now they've actually captured a lot of the circle. We can see NCS as well. They have secured the middle of the circle here, ladies and gentlemen. Let's see how much they can do to hold their positions of respectively DEU and NCS. Let's see, Shimi unfortunately is going to get knocked out here, and Massa is going to try and reply back here in this situation. Let's see, ladies and gentlemen, UF Shimi, Adios is going to pick up that elimination here. We can see Adios definitely needs to heal up as well. We can see Massa getting shut up quite a bit from the side. Let's see what he'll be able to do here. Massa in a really open area, and eventually, ladies and gentlemen, it's going to be Revo that eliminates VExEQZ from this lobby here. And now, ladies and gentlemen, we have Revo from UF trying to see if he can pick up a couple of eliminations from the V8 side. Let's see, guys, will he be able to pick up an elimination, guys? Let's see, the shots aren't connecting quite as much as he would have hoped, so he'll definitely try to come through for the rotation here and try and pick up those eliminations, with VEDHA PAPPA being eliminated out of the match. Let's see, guys, 12 teams remain here, and we have 39 players remaining here. 7 eliminations secured already for one hit UFxESPORTS. We have about 18 seconds left for the zone to start closing, and with that we have one hit UFxCLUB in a fight right now with ORG. Let's see how these teams are going to be able to do here. Let's see, guys, we can see TLQ ISSLNRC as well in this very same situation here. So it's 3 teams in a row, and we can see that a player will get eliminated. Japana will get eliminated at the hands of Susti. Let's see, it's going to be ORG that eliminate XFUF Sorry, one hit UFxCLUB, guys. Sorry, guys, if the names get mixed up. Extremely sorry about that, but yeah, guys, ORG, the final 2 players, adding Damia and Banana here. Let's see if they'll be able to do something. Damia, the man on form with 3 eliminations, will be able to take some more of these eliminations here against ISSLNRC. The rush is going to come through, ladies and gentlemen. I think the knock has come through already. We can see Sana trying to give the aggression towards the team here, but I don't think it's going to be enough. Let's see if Susti will be able to land one of these nades here. I think it's going to be really close here, ladies and gentlemen, but it's not. This building in Minima, super difficult to nade, but Lucifer finds a one-way to sneak one through here, and the zone, ladies and gentlemen, is going to come through here. I think TLQ ISSLNRC will have to move towards the circle as fast as possible here, as soon as possible. I don't think the revive will be possible here up against ISSLNRC.
but they are going to give a try anyway. Damia is going to get eliminated, unfortunately. Here we'll have to see the nade. Will he be able to connect here? Banana ORG, the last place stand. Will this nade be able to connect? I don't think it will here, and he's going to make a getaway somehow or the other, try and move away from this position. Here we can see another first aid being secured over here from ORG. It's absolutely brilliant survival here from ORG Esports, trying their level best to see if they can survive here. Another first aid has to come through. Banana trying his level best. He gets into the roads and he's able to make a getaway here, ladies and gentlemen. He is able to move here, but he has to bandage up as fast as possible, as much as possible, because the zone is going to hurt, ladies and gentlemen. Not much time to make a rotation. He has to start moving into circle as fast as possible, but he makes it inside, ladies and gentlemen. But at what cost? We can see his open area. Oh my goodness, this is the worst spot for the vehicle to start and do that. Oh my goodness, again. Let's see if Banana can find a cover here. He has to here over this side in the roadster area. We can see that, yeah, I think 2 stars will make an absolute meal of it. Let's see what will happen here. DDX V8 is going to come through towards the Hacienda. Actually, it's San Martin side. See if they can pick up a couple of eliminations as well. They've been doing really well here. Of course, they need to just keep on making the momentum that they need here, ladies and gentlemen. Keep on building the momentum here in every single match. Try and pick up a couple of points. Maybe it's just even 10 points a game, guys. It makes a huge difference, and eventually you'll get one of those games that you really need here, ladies and gentlemen. We can see Revo from the side eliminating everyone. He sees everyone in his side has to go, ladies and gentlemen, and 13 eliminations already for one hit. UF, we can see the tracing coming through. VExEQZ as well. They get eliminated out of this match here at the 10th place position. Let's see what they'll be able to do here, ladies and gentlemen. One hit UFxESPORTS trying to deny DDX V8. Actually, that's Bloodline there into the circle. Let's see if they will be able to move here. Unfortunately, Osha, I think, will have to be eliminated with the circle, and with that, Bloodline will get eliminated as well out of this match. Let's see, ladies and gentlemen. UF Adios. Will that nade be able to connect? Another 3 nades following him as well. And finally, Scout's nade will connect as well. DDX V8 with that also will get eliminated, ladies and gentlemen. The last 6 teams remaining in this Miramar match here that we have. What are we about to witness here, ladies and gentlemen? ORG with 5 eliminations, 2 placement points here. ISSLNRC, UF, 1 hit UF 4K, 2 stars, and NCS still surviving. For everyone here, let's see, guys. TLQ ISSLNRC, will they be able to do something here in this position? 8 eliminations secured to their name, and it's going to be very interesting to see if these teams will be able to come through and do something spectacular here. Of course, we are going to witness 4K as well. Will they be able to go for repeat chicken dinner back-to-back to start off day number 7? Yes, not been done, I don't think so, but in a solo, let's hope and see these teams will be able to try and prove build something magical here in this first Miramar match that we can see. 2 stars, they have a man advantage here with the 4-man roster, of course. So do 1 hit UFxESPORTS here with 4-man roster. They look really daunting here. They look like the most likely to win it all here in this Miramar match, but the stage 6 zone is going to have to make that decision. 4 Knights is going to get eliminated, unfortunately, at the 5th place position. Let's see if ISSLNRC Sana, will he be able to get rid of the 1 hit UFxESPORTS group here that we can see. I think we can see NCS as well from the side, trying to move into the circle here, lost with the 1 HP. Nothing much to do here. He eliminates, he actually knocks out Lucifer, but NARCOS is not going to get any points other than the placement points that they were able to get here, ladies and gentlemen. 1 hit UFxESPORTS with 17 eliminations. We have ISSLNRC as well, and a full man roster of 2 stars here. It looks pretty nice to see who will be able to win here, ladies and gentlemen. 1 hit UFxESPORTS, of course, looking really dominant, but Jin will have to be revived here. Off a knock from Sana here, ladies and gentlemen. ISSLNRC aren't here to play. Let's see the nades, if they will connect here in this position. 10 eliminations for ISSLNRC. Pretty good enough, if you ask me. If it were to compare these 2 teams and see which more team has the most confidence in this fight, definitely most of them
will say one hit UF, but it's never too late to write off, to actually not write off TLQ ISSLnRC here in this position. Let's see who will be able to take the chicken dinner here, guys. Cypher with a couple of smokes here. They need to get in the action as well because their team has the most integrity here. Everyone is full HP. No problems at all. Let's see. Adios. Oh my goodness. Will he be able to get knocked? No, he won't here. Cypher will barely get that knock here, and we can see Sana yet again knocking out I think Aladdin from that position, and oh my goodness, we can see that Revo will be able to take the elimination of Jimmy. Beautiful escape shot to land here, and we can see Lucifer's unfortunate try over here. Yeah, I knew that once the AOG shots started coming in and they weren't connecting, that might just be a bit over for ISSLnRC, and it looks like it is going to be over for 2 stars as well. One hit UFxESPORTS, they do a very nice job of taking the winner chicken dinner here in the Miramar match with an absolute spectacular amount of eliminations. I think, yeah, it's going to be an absolute sensational match summary that we are about to witness here, ladies and gentlemen. This is absolute domination here from one of the best teams in Sri Lanka right now. Crazy stuff here. Well done to one hit UFxESPORTS to take the chicken dinner here, ladies and gentlemen, in the first Miramar match. Yeah, guys, ladies and gentlemen, the overall teams here and the winner chicken dinner goes to the one hit UFxESPORTS. I hope Fury is there on the other side because I do have to set up the room here that we have to go into here. So, all right, so let's see, guys. We'll soon finish this part up and then we'll go ahead and තක දවසේ චිකන් ඩිනර් එක සිකියු කර ගන්න මේ පැත්තෙන් UF ක්ලබ් එක. ඉතින් UF ලා මේ පැත්තෙන් 22 eliminations එක තමයි සිකියු කරගෙන තියෙන චිකන් ඩිනර් එක. ඒකත් එක Revo 6 eliminations, Adios with 6 eliminations, 7 for Scout and මම හිතන්නේ එරද පැන්ඩද ප්ලේ කරන්නේ කැන්සර්. කවුද error play කරන්න guys. ඉතින් error මේ පැත්තේ triple eliminations උත් එක අද දවසේ 22 eliminations වල chicken dinner එක සිකියු කර ගන්නවා. ඒකත් එක්ක අපි යන්නේ සූදානම් වෙන අපේ ඊළඟ stat එක පැත්තට. right මේ පැත්තේ match summary එක තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් match summary එක පැත්තෙන් ගත්තොත් එහෙම total eliminations 69යි knockouts 70කින් හරි guys ඒකත් එක්ක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ පැත්තෙන් total knockouts 70යි total healings 11452ක් total revives 18ක් throwables 196ක් use කරලා තියෙනවා මේ match එක වෙනුවෙන් මම හිතන්නේ පොඩ සාධාරණීකරණයක් කරන්න පුළුවන් මේ වෙලාවේ match standings ටිකත් එක්ක ඒකත් එක්ක men summary එක මේ විදිහට අද්දී අපි යනවා මේ පැත්තෙන් අපේ most valuable player බලන්න ගොඩක් දුරට UF player කෙනෙක් වේවි ඒකත් එක්කම Revo UF තමයි match number 2 එකේ MVP විදිහට අද දවසේ බලා ගන්න හැකියාවක් ලැබෙන්නේ 6 eliminations ඒ වගේම 1000 plus damages තුත් එක්ක නැවත වතාවක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් UF ලා ඒගොල්ලන්ගේ කෙලින්ම lead එක ආයෙම සැරයක් පෙන්න අර ගන්නවා කෙලින්ම මේ පැත්තේ අපිට පේනවා නිකන් පොඩ්ඩක් hopes දීලා නැත්නම් ආයෙම නිකන් ගන්නවා වගේ තමයි මේ වෙලාවේ හැංගෙන්නේ. ඒකත් එක්ක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ පැත්තෙන් Revo MVP විදිහට match number 2 එකේ day 7 එකේ අද දවසේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඒකත් එක්ක match report එක පැත්තට යනවා මේ පැත්තෙන් top traveler prince ඉන්නවා මේ වෙලාවේ longest elimination confirmer scout UF මීට 351ක් ඒ වගේම most grenade elimination taker Revo UF kill point එකක් ඒ වගේම highest damage deal විදිහටත් ඉන්නේ Revo UF my 1000 plus damages සහ most elimination taker UF scout ගේ පැත්තට move වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මං හිතන්නේ ගොඩාක්ම stats වලින් ගත්තොත් අපිට පේනවා match report එකේ හතරම ගිහිල්ලා තියෙන UF ලගේ පැත්තට. ඉතින් ඒකත් එක්ක අපි යනවා මේ පැත්තෙන් match standings ටික බලන්න. 1 UFxESPORTS තමයි ඉන්නේ number 1 විදිහට point 32ක් සිකියු කරගෙන තිනවා. single match එකකින් point 32ක් සිකියු කරන් තිනවා.
ඒ වගේම ISSLxNRC point 17යි, 2 stars ලට points 10යි, Origin eSports ලට points 7යි, DDX ලට points 7යි, ඒ වගේම T4S4 Knights ලට point 5යි, DDX Bloodline ලට point 5යි, 180 UF Club එකට point 5යි, NARCOS ලට point 4යි, VExESPORTS ලට 4යි, ඒ වගේම EQC Oman ලට points 2යි, Grenade Gangs ලට points 2යි, Dev ලට point 1යි. මේ විදිහට තමයි point table එකේ match standings එක ගලාගෙන යන්නේ. ඒකත් එක්ක අපි යනවා මේ පැත්තෙන් overall MVP list එක බලන්න. hashtag number 5 TLQ Lucifer with 6 eliminations, Adiof UF with 6 eliminations, hashtag number 4 ඒ වගේම Revo UF with 10 eliminations, hashtag number 3 Susti with 10 eliminations, hashtag number 2 සහ Scout UF with 11 eliminations, hashtag number 1 විදිහට ඉන්නවා අද දවසේ matches දෙකක් අවසානයේදී. ඒකත් එක්කම අපි යනවා මේ පැත්තෙන් අපේ ඊළඟ stat එක පැත්තට. අපි යන්නේ සූදානම් වෙන්නේ මේ පැත්තෙන් overall points table එක බලන්න. මෙන්න match standings ටික ඇවිල්ලා තිනවා මේ පැත්තෙන්. matches දෙකකින් අනතුරුව ආරම්භය ලබා ගන්න point 1යි, Gravity ලට වෙද පප්පරට point 1යි, AST ලට 3යි, EQC Oman ලට 3යි, ඒ වගේම Extreme GODZ ලට 3යි, Grenade Gangs ලට 4යි, XFeSports ලට 4යි, Dev eSports ලට 6යි. ඒ වගේම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ පැත්තෙන් NARCOS ලට 7යි, 9යි VE ලට, V8 ලට 9යි, 13යි Origin eSports ලට, ඒ වගේම 180 UF Club එකට 17යි, Bloodline ලට 19යි, 2 stars ලට 19යි, 34යි 4 Knights ලට, ISS ලට 41යි, UFxESPORTS ලට නැත්නම් one hit UF ලට point 43ක් එක්ක අද දවසේ ආයම සැරයක් lead එක අරගෙන තිනවා one hit UF ලා මේ පැත්තෙන්. ඉතින් එක අපි යනවා මේ පැත්තෙන් match schedule එක බලන්න. පළවෙනි හිස්තැන් දෙකම සර්ව සම්පූර්ණ කළ ඉවරයි 4K සමගින් UF එකතු වෙලා. ඉතින් ඒකත් එක්කම අවසාන මිරමාරු මැච් එක බලන්න යන තමයි බලාපොරොත්තු. ඊට ප්‍රථමයෙන් අපි නැවත වතාවක් සම්බන්ධ වෙනවා ප්‍රධාන පාලක මැදිරිය සමගින්. ඉතින් ඒකත් එක්ක මේ විරාමෙන් අනතුරුව බලාපොරොත්තු වන අපේ අවසාන මිරමාරු මැච් එක. Atomic.
Atomic. Okay guys, we are back with the 12-day Supreme League. ඉතින් නැවත වතාවක් ඔබ සමගින් සම්බන්ධ වනවා 12-day Supreme League එකේ. ඉතින් අපි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ අපේ අවසාන මිරමාර් මැච් එක පැත්තට. ඉතින් මේ වෙද්දි ටීම්ස් 19ක් ඉන්නවා. ප්ලේයර්ස්ලා 74ක්. එකම හිතන්නේ එක ටීම් එකක් වගේ මේ වෙද්දි give up වෙලා තියෙනවා කියලා අපිට මේ වෙලාවේ බලා ගන්න පුළුවන් පැහැදිලිවම. ඉතින් මේ වගේ තත්ත්වයක් තමයි අද දවසේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒකත් එක බලමු ඉස්සරහට මොන වගේ දේවල් ටික බලා ගන්න පුළුවන් වේවිද කියලා. ෆ්ලයිට් පාත් එක ස්ටාර්ට් වුණා ප්‍රිසන් ඒරියා එක පැත්තෙන්. ඒ වගේම ෆ්ලයිට් පාත් එක අවසානයේ බලා ගන්න පුළුවන් අපිට එල් පාසෝ පැත්තෙන් රයිට් සයිඩ් කෝන එක පැත්තෙන් වගේ තමයි ෆ්ලයිට් පාත් එකේ අවසානයේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒකත් එක්ක සර්කල් එක බැලුවටම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ පැත්තෙන් සර්කල් එක මූව් වෙලා තියෙනවා පැහැදිලි වශයෙන්ම හෂින්ඩා ඒරියා එක පැත්තට වගේ තමයි මං හිතන විදියට මූව් වෙලා තියෙන්නේ. ලා බෙන්ඩිට් වට කරගෙන ඒකත් එක්ක මේ විදියට තමයි සර්කල් එකේ මුහුණු රද්දාසේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒකත් එක්කම හැමෝම තමන්ගේ ෆ්ලයිඩ් ඔෆ් එක අරගෙන තියෙනවා. අපිට බලා ගන්න පුළුවන් කට්ටිය ෂේප් එකේ ගිහිලා තියෙනවා. ඒගොල්ලන්ගේ කෙලින්ම ඩ්‍රොප් ලොකේෂන්ස් වලට යන ගමන් තමයි තියෙන්නේ. ඒකත් එක්ක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ පැත්තෙන් DDX eSports ගේ පැත්තෙන් මම හිතන්නේ DDX eSports මේ වෙලාවේ යන්න කෙලින්ම Los Leon side එක පැත්තට Vermilion eSports at same drop location එකට තමයි යන්නේ. ඒකත් එක්කම Origin eSports ලා ඉන්නවා. ඒගොල්ලෝ Paraiso area එක පැත්තෙන් තමයි ඉන්නේ. ඒකත් එක්කම Grenade Gangs ලා ඒගොල්ලෝ Prison area එක පැත්තට ගිහිලා තියෙනවා. ඒ වගේම UF ලා මේ පැත්තෙන් Picardo side එකට. ඒ වගේම DDX Aura eSports ලා ඒගොල්ලෝ යනවා කෙලින්ම චුම සරාවල right side corner එක පැත්තට. ඒකත් 4 nights ලා මම හිතන්නේ පොඩ්ඩක් drop එක පොඩ්ඩක් මාරු කරපු හැඩක් තමයි අද දවසේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. වෙනදා නම් අපි දකින්නේ චුම සරා area එක පැත්තට තමයි ගොඩක් වෙලාවට ගමන් කරන්නේ 4 nights. හැබැයි අද දවසේදී 4 nights ලා Monte side එකට move වෙලා තියෙනවා. පැහැදිලි වශයෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ওই විදිහට තමයි Battlefield එකේ setup වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි බලමු පළවෙනි drop clash එක කොයි පැත්තෙන් අපිට අද දවසේ බලා ගන්න හැකියාවක් ලැබෙයිද කියලා. ඉතින් ඒකත් එක්කම මේ වෙලාවේ කෙලිම වන්නේ UF club එක. දැන් තමයි ඒගොල්ලෝ කෙලිම මම හිතන්නේ
land out එක අරගෙන තියෙන්නේ. ඒගොල්ලෝ මම හිතන්නේ දැන් තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඒගොල්ලන්ගේ drop location එකට එකත් එක shots එක 5 වෙනා මේ පැත්තේ 2 ක first knock down එක ගන්න මේ වෙලාවේ බලමු first elimination එක first blood එක විදියට CQ කර ගන්න chance එකක් හම්බ වේවිද කියලා මේ වෙලාවේ Revo ඉන්නවා. ඒ තමයි UMP එකත් එක්ක ඒ වගේම වෙද පප්පලගේ team එක strike කර ගන්න මේ පැත්තේ first blood එක 2කගේ පැත්තෙන් CQ කරලා දෙනවා තමන්ගේ team එක පැත්තට. ඉතින් වෙද පප්පල පළවෙනි elimination එකත් එක්ක EQC ඔමාලගේ සමාවෙන්න ප්ලේයර් කෙනෙක්ව දැහ ගන්නා මේ වෙලාවේ. ඉතින් ওই විදිහට තමයි guys යන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒකත් එක්ක අපි බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. මේ පැත්තෙන් කෙලිම ටුක්කා ලුෆි සමගින් ජෙනීව තමයි බලා ගන්න පුළුවන් අවකාශයක් ලැබෙන්නේ අද දවසේදී. ඒකත් එක්ක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ පැත්තෙන් almost කෙලිම තවත් knock-එකක් සිකියු කර ගන්නවා grenade gangs ලගේ පැත්තෙන්. GG ලත් මේ වෙලාවේ attack කරන ගමන් තමයි තියෙන්නේ. V8 ලගේ squad එකේ player කෙනෙක්ව knock down එකක් විදියට සිකියු කර ගන්න try එකක් දෙන්නේ. චතුව down කර ගන්නවා මේ පැත්තේ. ඒකත් එක්කම back to lobby වෙලා තියෙනවා මේ වෙලාවේ ඩීමව. ඒකත් එක්ක තවත් knock-එකක් සිකියු කර ගන්නවා. joke එක පැත්තේ strike එකත් එක්ක last man down ලා තියෙන V8 squad එක. අපි බලමු චතුලට ගොඩ ඒමක් තියේවිද කියලා. මොකද last man down ලා තියෙන්නේ. ඒකත් එක්කම full squad එක survive වෙන්න පුළුවන් වේවිද chance එකක් හම්බෙන්නේ නැහැ. චතුනන් down and out ලා තියෙන්නේ. වෙද පබ්ලගේ team එකේ ඉන්න රොයි විතරයි ඉතුරුලා තින්නේ. රොයි මේ පැත්තෙන් මං හිතන්නේ vehicle එකත් අරගෙන එනකොට වෙන්න තියෙන සිද්ධ වෙන්න තියෙන හානිය මේ වෙද්දී සම්පූර්ණ වශයෙන්ම සිද්ධ වෙලා ඉවරයි. ඒ අතර වාර වෙද්දී V8 ලගේ last man විතර තමයි පඩලා තියෙන්නේ. මෙන්න කෙලිම almost කෙලිම කඩාගෙන ඉඳලා last driving එකක් හැබැයි අන්තිම මොහොතේ තොර වෙලා ගියා කියලා කියන්න පුළුවන්. රොයි මම හිතන හොඳට drive කරගෙන ගියා අර අන්තිම මොහොතේ. අන්න එතන නොවැදුනා නම් මම හිතනවා සර්වින් එක maintain කරගන්න chance එකක් තියෙවි කියලා. එකසේ හෝ වේවා මේ පැත්තෙන් totally V8 squad එක චතුලගේ team එක down and out යනවා ආදරණීය මිත්‍රවරුනි. ඒකත් එක්ක අපි යනවා මේ පැත්තෙන් almost කෙලින්ම ඊළඟ fight එක බලන්න. ඉතින් අපි බලමු ඊළඟ fight එකේදී මොන වගේ දෙයක් කරගන්න පුළුවන් අවකාශයක් ලැබෙවිද කියලා. විශේෂයෙන්ම අපිට dev esports මේ පැත්තෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. action warrior savia සමගින් GG ව තමයි අදස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒකත් එක්ක අපිට අනිත් පැත්තෙන් බලා ගන්න පුළුවන් Vermilion esports ලගේ players හතර දෙනාම ඉන්නවා. ඉතින් තාමත් eliminations පැත්තෙන් start වෙලා තියෙන්නේ. වේද පප්පල සහ මම හිතන්නේ XF ලා ඒ වගේම GG කියන කණ්ඩායම් ත්‍රිත්වය විතරයි. ඒගොල්ලෝ විතරයි eliminations පැත්තෙන් මම හිතන්නේ ආරම්භය අරගෙන තියෙන්නේ තමන්ගේ team එක පැත්තට. ඒකත් එක්ක අපිට පේනවා මේ පැත්තෙන් කෙලිම 2 stars ලගේ team එකේ ඉන්නවා Astro ඒ වගේම Andy. ගලත් කෙලිම loot section එක create කරන ගමන් තමයි ඉන්නේ. ඉක්මනට loot ටික මේ වෙලාවේ loot section එක create කරනවා හරියට. ඔය විදිහට තමයි දවස බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒකත් එක්කම සමාවෙන්න. ඒකත් එක්කම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ පැත්තේ UF ලා මේ වෙද්දී point 43ක් සිකියු කරගෙන තියෙනවා. සහ එක ප්ලේ එකේ මතන 75% එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ යම් කිසි තත්ත්වයක් උද්ගත වෙලා තියෙනවද එහෙම නැත්නම් මොන හරි අදවැටීමක් හින්දා knock down වෙලා තියෙනවද කියන එක පිළිබඳව විශේෂම සැකයක් තියෙනවා. ඉතින් බලමු ඉස්සරහට මොන වගේ දෙයක් වේවිද කියලා. ඉතින් ඒකත් එක්කම අපි ඇවිල්ලා තියෙනවා මේ පැත්තෙන් Revo ලගේ ටීම් එකට. මම හිතන්නේ ෆයිට් එකක් නැහැ. ගොඩක් වෙලාවට මොන හරි අර මග මාවතේ මොන හරි අනතුරක් නිසා වෙන්න පුළුවන්. ගොඩක් දුරට මේ වගේ health එක අඩු වෙන්නට ඇත්තේ. ඔය විදිහට තමයි guys යන්නේ battlefield එක. ඒකත් එක්ක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ පැත්තෙන් කෙලිම extreme GODZ ලා ඉන්නවා. ඒගොල්ලෝ players හතර දෙනාම secure කරගෙන තමයි ඉන්නේ. ඒ අතර වාරයේදී battlefield එකේ ලොකු දෙයක් නැති හින්දා මම මේ වෙලාවේ ඉතාමත් ආදරණීයව මතක් කරන්න කැමති ආදරණීය මිත්‍රවරුනි අපේ sponsors ලා මේ වෙලාවේ title sponsors ලා විදිහට මේ වෙලාවේ අපි මතක් කරනවා. ඔයගොල්ලෝ හැම වෙනුවෙන්ම Vermilion esports සමගින් one hit ඒ වගේම අපේ platinum නැත්නම් gold sponsors ලා විදිහට අපි මේ වෙලාවේ ඉතාමත්ම ආදරෙන් යුක්තව මතක් කරනවා අපේ UNX සමගින් අනිත් පැත්තෙන් ORG ලා ඒ වගේම අනිත් අපේ සම්පූර්ණ community එකම ඉන්නවා මේ පැත්තෙන් EWC EQC ඒ වගේම Noob Alliance ඒ වගේම TE TLQ ඒ වගේම GG ඒ වගේම මම හිතන්නේ UF මේ හැමෝම ඉතාමත්ම ආදරෙන් යුක්තව මතක් කරනවා. ඉතින් ඒකත් එක්කම අපි ඇවිල්ලා තියෙනවා මේ වෙලාවේ ස්ටේජ් නම්බර් 1 එකේ අවසාන විනාඩියටම ඇවිල්ලායි තියෙන්නේ. ඉතින් අපි බලමු මොන වගේ දේවල් ටිකක් වේවිද කියලා. ගොඩක් අය මම හිතන්නේ සර්වයිවින් එක මේන්ටේන් කරන ගමන් තමයි තියෙන්නේ. අතර වාරේ 4 nights එකේ පැත්තට යනවා. පළවෙනි මැච් එක සම්පූර්ණ වශයෙන්ම දැවන්ත චිකන් ඩිනර් එකක් බවට පරිවර්තනය කරගත්ත ටීම් එක දැන් මේ වෙද්දී මම හිතන්නේ සෙකන්ඩ් මැච් එකත් එක්ක පොඩි යම්කිසි කරාවැටීමකට සිද්ධ වෙලා තිබුණා. ඒ නිසාවෙන්ම විශ්වාස
කරනවා මේ මැච් එකේ සර්වයිවින් එක මේන්ටේන් කරන්නෙම ඒ නිසා වෙන්නට ඇති කියලා. ඉතින් ඒකත් එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ පැත්තෙන් already කෙලිම 4 nights එකේ ප්ලේස්ලා හතර දෙනාම ස්ට්‍රයික්ස් ඒ වගේම නිගේෂ් පියෝ එම් සමගින් ෆ්‍රීස් තමයි අද දවසේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒකත් එක්ක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ පැත්තෙන් almost කෙලිම සාවියා ඉන්නා නොක් ඩවුන් එක කරන පියෝ එම් ගේ පියෝ එම් ඩවුන් කරලා දා ගන්නවා. ඒක තමයි දන්නේ vehicle rotations ටික යන අතර වාරයේදී තමයි මේ විදිහට 4 nightsලා ඉතාමත්ම අවාසනාවන්ත තත්ත්වයකට මුහුණ දීලා තියෙන්නේ. ඒකත් එක්ක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ පැත්තෙන් almost කෙලිම ජෝකර් ස්ට්‍රයික් කර ගන්න. ජෝකර් මේ පැත්තෙන් තවත් නොක් ඩවුන්ස් කීපයක් සිකියු කර ගන්න. සර්කල් එක තව විනාඩි තප්පර කීපයකින් ස්ටේජ් නම්බර් 2 එක විදිහට කන්වර්ට් වේවි. ඒකත් එක්ක අපි බලමු මොන වගේ දේවල් ටිකක් අද දවසේ බලා ගන්න පුළුවන් වේවිද කියලා. ෂොට් ෆයර්ස් යනවා මේ පැත්තේ. ඒකත් එක්කම සර්කල් එක ලා බෙන්ඩිට් හරි මැද්දටම සෑහෙන කාලයකට පස්සේ හරි මැද්දටම ලා බෙන්ඩිට් වල සර්කල් එක මූව් වෙලා තිනවා. UFxCLUB එක සර්කල් එකේ හොඳ පොසිෂන් එක සිකියු කරත් තියෙනවා. ඒ වගේම වර්මිලියන්ස්ලත් ඒ පැත්තට යන ගමන් තමයි ඉනි 2 stars ස්ක්වොඩ් එකේ ඉන්න මේ පැත්තෙන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉම්පාලා සයිඩ් එකෙන් තමයි ඒගොල්ලෝ යන්නේ. ඒකත් එක්ක අපිට පේනවා UFලා ඒ වගේම NARCOSලා ඉන්නවා. WEDHA ටීම් එක ඉන්නවා. UFxEXTREME GODZත් මං හිතන්නේ ඉන්නේ higher ground එක පැත්තෙන්. හැබැයි NA ස්කෝඩ් එක නැත්නම් TLQ NA මේ වෙලාවේ එලිමිනේෂන්ස් ටිකක් බලන ගමන් තමයි තියෙන higher ground එකේ. දැන් DEW eSports back lobby කරලා දා ගන්න මේ පැත්තේ නිගේෂ් with 1v4 අපිට රීප්ලේ එකක් තියෙනවද කැන්සල් මම හිතන්නේ සුපර් කිල්ලා තියෙනවා වගේ guys. අපිට රීප්ලේ එක තියෙනවා කියලා මේ පැත්තෙන් කියනවා. ඕ රීප්ලේ ඒකත් එක්ක මම හිතන්නේ අන්තිම මොහොත තමයි catch up කරගෙන තියෙන්නේ. අපි යමු රීප්ලේ එක බලන්න. right guys, ඉතින් අපි ඇවිල්ලා තියෙනවා මේ පැත්තෙන් රීප්ලේ එක බලන්න. අතර වාරේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මම දැන් UF ඩවුන් කර ගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට තමයි 1v4 එක සිකියු වෙලා තියෙන්නේ. අන්තිම මොහොතේදී නිගේෂ්ගේ පැත්තෙන් ලස්සනට ෆයිට් එක හැන්ඩල් කරගෙන ගිහින් තියෙනවා. ඒකත් එක්ක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අවසාන ප්ලේස් දෙන්නට ගහපු විදිය. ඒකත් එක්ක මම හිතන්නේ මේ පැත්තේ ස්කවුට් එලිමිනේෂන්ස් කීපයක් සිකියු කර ගන්න ආකාරයට අපිට බලා ගන්න හැකියාවක් ලැබුණා. මම දැන් UF ලගේ පැත්තට ගියා නම් හොඳයි කියලා හිතනවා මේ වෙලාවේ. ඒකත් එක්කම 1 UF ලා ඉන්න guys මේ පැත්තෙන් පැන්ඩා එලිමිනේෂන් එකයි අඩියොස් මේ පැත්තෙන් කිල් එකයි ස්කවුට් කිල් එකයි මේ විදිහට තමයි කිල් පොයින්ට් 3 වේලාසනින්ම සිකියු කරගෙන තියෙන. අතර වාරේ VExEQZ ඉන්න මේ පැත්තෙන් Apex ජෝකර් ජෝඩ් සමගින් ට්‍රික්ස් යෝ තමයි අදසේ බලා ගන්න පුළුවන් එලිමිනේෂන්ස් පහක් එක්ක මේ වෙලාවේ ටීම් එක හෝල්ඩ් අප් කරගෙන මේ පැත්තෙන් GG ස්කෝඩ් එක පැත්තට තමයි ෂොට්ස් ටික ගන්නේ. නොක් එකක් ගන්න බලාපොරොත්තු වෙන ග්‍රැනේඩ්ස් එක න කම්පවුන්ඩ් එක පැත්තට ලෙජිට් 7 ලා ස්ට්‍රයික් කළා මේ පැත්තේ GG ලව එලිමිනේෂන්ස් විදියට අර ගන්න තමයි මේ වෙලාවේ try එකක් දෙන්නේ. පැහැදිලි වශයෙන්ම බලමු මේ ස්ටේජ් නම්බර් 2 එකේ ඊළඟ තප්පර කිහිපයත් එක්ක සෑහෙන ලොකු වෙනසකට අනිවාර්යයෙන්ම භාජනය වේවි කියලා හිතනවා මේ තියෙන සිටුේෂන් එකත් එක්ක. අපි බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. මොකද සෑහෙන ටීම් ප්‍රමාණයක් සර්වයිවින් එක මේන්ටේන් කරනවා. අපි ඊයේ දවසේදී දැක්කා ගොඩක් ටීම් සර්වයිවින් එක මේන්ටේන් කරනවා. ඒ අනුව අවසන් මොහොතවල් වලදී වෙන්න පුළුවන් සෑහෙන අමාරු දේවල් එමන් නැත්නම් අපි අනපේක්ෂිත දේවල් විශේෂයෙන්ම කියනවා නම් වෙන්නට පුළුවන්. ඒකත් එක්ක මැච් නම්බර් 2 එකේ අපි මැච් නම්බර් 3 එකේ අපි ඇවිල්ලා තියෙනවා ස්ටේජ් නම්බර් 2 එකේ අවසාන මොහොතේදී. ඒකත් එක්ක මම හිතන්නේ තාමත් එක්සෙෆ්ලා හොයන ගමන් තමයි තියෙන්නේ GG ප්ලේයර්. හැබැයි ඒගොල්ලන්ට තාමත් හරියාකාරව identify කරගන්න බැරි වෙලා තියෙනවා මේ වෙලාවේ. ඒකත් එක්ක බලමු guys මොකද වෙන්නේ කියලා. මම හිතන්නේ WEDHA ටීම් එකේ ඉන්නා මේ පැත්තේ අද දවසේදී නැවත වතාවක් වයිපර් මේ වෙලාවේ නැතිලා තියෙනවා. මම හිතන්නේ එක ටයිම් එකට නේ කැන්සර් එක ප්ලේස්ලා නැති වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් කැන්සර්ගේ ටීම් එක WEDHA මම කැන්සර්ගේ අඩුව තියෙන්නේ ඒකයි. කැන්සර් දැන් ප්‍රොඩක්ෂන් කරන හින්දා ටීම් එකට පොළු කැන්සර්. ඉතින් ඒකත් එක්ක guys අපිට DDX ටීම් එක බලා ගන්න පුළුවන් මේ පැත්තේ Fury Star වගේම Rookie සමගින් YS තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. සනා මේ පැත්තෙන් තවත් knock down එකක් ගන්නවා. සනා තමයි down කරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් බලමු මොන වගේ දෙයක් කරගන්න පුළුවන් වේද කියලා. මම හිතන්නේ UNX ටීම් එක පැත්තට තමයි ප්‍රහාරය දියත් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. Extreme GODZ ගේ ප්ලේස් 3 දෙනෙක් වඩ තමයි පරිවර්තනය වෙලා තියෙන්නේ. ෂාන්ගේ down and out ටීමත් එක්ක ඒකත් එක්කම සූස්තිර මේ පැත්තේ ලොකු අයිඩියා එකක් නෑ. බලමු ඉස්සරහ දේවල් මොන විදියට වෙනස් වෙන්න සිද්ධ වෙන්නේ කියලා. මොකද knock down එකක් වෙන ගමන් තමයි තියෙන්නේ. මෙන්න කෙලිම Extreme GODZ ගේ පැත්තේ කෙලිම සනා මේ වෙලාවේ catch up කරගන්න ඔන්න මෙන්න තියෙන්නේ. මොකද health එක එච්චර හොඳ තත්ත්වයක නෙමෙයි තියෙන. Lucifer knock down වෙලා තියෙනවා මේ වෙලාවේ long range එකෙන්. ඒකත් එක්කම negation down කර ගන්නවා. එක දිගට knock downs බලමු pressure එක කොහොමද handle up කරගන්නේ කියලා. මොකද දැවන්ත hold up එකක් දාලා තියෙනවා Extreme GODZ මේ වෙලාවේ. ඒකත් එක්ක අනිවාර්යයෙන්ම ISSL squad එකට මේ වෙලාවේ අත්‍යවශ්‍යම දේ තමයි knock එකක්. එහෙම නැත්නම් turning point එකක්. මේ turning point එක හොයන ගමන් තමයි තියෙන්නේ. ඒ අතර වාරයේදී Lucifer bleed up වෙනවා මේ වෙලාවේ. Lucifer ගේ revive එක ගන්නත් ඕන. මෙන්න front එක පැත්තේ යනවා. Bruce ඇවිල්ලා තියෙනවා මේ පැත්තෙන්. වෙනෝල් දැක්කා ගෝස් ස්පීක් එකක් ආදරණීය මිත්‍රවරුනි. සූස්ති NRC සම්පූර්ණ වශයෙන්ම
බිඳලා දාන මේ වෙලාවේ ෂීල්ඩ් එක. ඒකත් එක්කම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ බිඳුණු ෂීල්ඩ් එකත් එක්ක already කෙලින්ම තවත් එලිමිනේෂන් එකක් වෙතට යා වෙලා තිනවා. මේ වෙලාවේ සනා රොටේෂන් එක අරගෙන ලූසිෆර්ගේ රිවයිව් එක ගන්න තමයි යන්නේ. අතර වාරදී අපිට බලා ගන්න පුළුවන් already මේ වෙලාවේ රිවයිව් එක යනවා හය ග්‍රවුන්ඩ් එක පැත්තෙන්. ඒ වගේම මම හිතන්නේ UNX ලගේ අනිත් ප්ලේයර්ස්ලා දෙන්න හොල්ලන්න හෙල්ලෙන්නවත් හම්බෙන්නේ නැහැ. ගම් ගාලා අලවල වගේ ෆුල් හෝල්ඩ් එකේ ඉන්නේ ආදරණීය මිත්‍රයනි. 4K ලා මේ වෙලාවේ කෙලිම තවත් බැටල් ස්ටාර්ට් කරලා තියෙනවා. ඒගොල්ලන්ගේ දෙන්නෙක්ව නැති වෙලා තියෙන්නේ. හැබැයි මේ තියෙන තත්ත්වෙත් එක්ක හැබැයි 6 එලිමිනේෂන් කන්ෆර්ම් වෙලා තියෙනවා. ඒතර වාරදී ග්‍රැවිටි ලගේ ප්ලේයර්ස්ලා කිහිප දෙනෙකුත් මේ පැත්තෙන් ඩවුන් ඇන්ඩ් අවුට් කර ගන්නවා. මේ TLQ ISSLxNRC ස්කෝඩ් එක මම හිතන්නේ ලෙෆ්ට් සයිඩ් කෝනර් එක පැත්තෙන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ප්ලේයර් කෙනෙක් මේ පැත්තේ මූව් අප් වෙන ගමන් තමයි තියෙන්නේ. ජිමියාට මේ වෙලාවේ අයිඩියා එකක් තියෙනවා. හැබැයි ස්ප්‍රේ එකක් දෙන එක වටින තත්ත්වයක් නෙමෙයි මේ වෙලාවේ තියෙන සිටුේෂන් එකත් එක්කම ලුසි ඒ වගේම FL ෂෝන්ස් ඒ වගේම ඩ්‍රැක්ස් සමගින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ෆෝර්ත් ප්ලේයර් තාමත් සර්වයිවින් ඉන්නවා. ෂැන්ක්ස් එක්කම ටිකත් එක්ක බලමු ටීම් නම්බර් 23 එක පැත්තේ ඊළඟට මොන වගේ දෙයක් කරගන්න පුළුවන් වේද කියලා. ලුසිව ඩවුන් කරගන්නා මේ පැත්තේ ලුසිව තමයි හන්ට් එක ස්ටාර්ට් කරලා තියෙන්නේ. AST ලගේ ෆස්ට් නොක් ඩවුන් එකේ අතර වාරේ වර්මිලියන් eSports එකේ පැත්තට එනවා. ෂිමි ක්‍රේසි ස්කෝඩ් එක ඉන්නවා මේ පැත්තේ. ඒකත් එක්කම මම හිතන්නේ නොක් එක ගත්තා. දැන් නොක් එක කන්ෆර්මේෂන් එක බාට පරිවර්තනය කරගන්න අපිට පේනවා මේ වෙලාවේ පීරන ගමන් තමයි ඉන්නේ out of this circle. අපි බලමු out of the circle ගිහිල්ලා මොන වගේ දෙයක් කරගන්න පුළුවන් වේවිද කියලා. ඉතින් ඒකත් එක්ක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ පැත්තෙන් almost කෙලින්ම සූස්ති already කෙලින්ම vehicle එක පැත්තට එක්කම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් guys TLQ ISSL squad එකේ මේ වෙලාවේ TLQ ෂිමි ඒ වගේම සූස්ති හිමි සූස්ති වගේ දෙයක් මට පේන්නේ. ඉතින් ඒකත් එක්ක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් guys extreme GODZ ඉන්නවා මේ පැත්තේ. last man standing for the team. සහ අපි මේ වෙලාවේ ඉතාමත්ම ආදරෙන් යුක්තව මතක් කරනවා නැවත වතාවක් අපේ කැන්සර් ප්‍රොඩක්ෂන් සමගින් DDX eSports. ඉතින් ඒ අපේ ස්ට්‍රැටජික් පාර්ට්නර් ඒ වගේම අනිත් පැත්තෙන් අපේ ඕගනයිසින් කමියුනිටි එක. ඉතින් ওই විදිහට තමයි ආදරණීය මිත්‍රෝන්ගේ වැඩේ ගලාගෙන යන්නේ. ඒකත් එක්ක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් සයිපර් මේ පැත්තෙන් තවත් නොක්ඩවුන් එකක් කරන බනානා ORGව තමයි අද දවසේ නොක්ඩවුන් එකක් විදිහට කැච් අප් කරගෙන තියෙන 2 stars team එකේ ඉන්නවා මේ පැත්තෙන් Atom and Decipher සමගින් Astro තමයි දවසේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒකත් එක්ක මම හිතන්නේ තාමත් 4 දෙනාම සර්වයිවින් එක මේන්ටේන් කරගෙන ස්ටේබල් ඉන්නවා ඒගොල්ලන්ගේ ෆීල්ඩ් එකේ. ඒකත් එක්ක අපිට බලන්න පුළුවන් ඔරිජින් eSports වෙන්න ඕන ෆයිට් එක අරගෙන ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මේ වෙලාවේ. බලමු ඔරිජින් eSports මොන වගේ විදිහට මේ ෆයිට් එක ඉවර කරගන්න පුළුවන් වේවිද කියලා. ලුෆි අතර වයින් නොක් ඩවුන් කරගන්නවා. NCS ලගේ පැත්තෙන් තමයි කිල් එක සිකියු කරගන්නේ. ඒකත් එක්කම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ වෙලාවේ ඕල්මෝස්ට් කෙලිම සයිෆර් ලගේ ටීම් එක මත ග්‍රෙනේඩ් යූස් කරන ගමන් තමයි තියෙන්නේ. ඒකත් එක්ක බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා guys. ඒකත් එක්ක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ඒකත් එක්ක බලමු නේද මොන වගේ දෙයක් කරගන්න පුළුවන් වේද කියලා guys. ඒකත් එක්ක මේ වෙලාවේ මගේ කෙනෙක් මගේ right නෑ ෂිප් මගේ මේ බ්ලර් වෙනවා එකපාරට මේක මම මැරිලින් එකේ අවුලක් නෑ මියුට් ඉන්නා guys මේ පැත්තේ වර්මිලියන් eSports එකේ එකත් එක්කම ඔරිජින් eSports එකේ ප්ලේස් 4 දෙනා තමයි දැස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒකත් එක්ක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ජපන් ලගේ ටීම් එක මේ පැත්තෙන් ජපන රොකි දාමිය සමගින් බනනවා තමයි අපි දවසේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මේ පැත්තේ ෆයිට් එක යනවා. ඒකත් එක්කම බලමු කිල් ටික සිකියු කර ගන්න පුළුවන් අවකාශයක් ලැබෙවිද කියලා. තාමත් නොක් ඩවුන් එකක් හොයන ගමන් තමයි තියෙන්නේ. හැබැයි All right, so I think yeah, thank you so much Fury. I think we'll get him back when we come to the match ending, of course. So yeah guys, let's see what is gonna happen here in this final Miramar match here that we have in the 12D Supreme League day number 3 here. So let's see what these teams have in store for them to try and get into the action here, middle game action that we can see 15 teams already standing here, 43 players alive, and right now we can see Team Gravity unfortunately down to their last player standing here. So you can see a new zone is going to be in this match here in about a couple of seconds from now. So let's see where the zone will shift here. We can still see UNX Extreme GODZ with the zone rotation here. I think yeah, the last player standing as well going to be kind of unfortunate here. So let's see
if he can try and clutch it up for the team. And there we go, straight away already Team Gravity has been eliminated out of this match here. So down goes another team. We can see ORG Esports now facing a push here up against XF Esports, but Rocky with the M416 was able to get a beautiful red dot spray there. And we can see Banana from ORG dealing with a whole other push here that we can see here. Rocky has to come through, get the revive as fast as possible here. Let's see, will he be able to clutch it up for the team here? Right now we can see a lot of teams here in this position. We can see 2 stars as well in this position here trying to give the push. But let's see, guys, which team will be able to hold it out. Will it be XF Esports, will it be ORG, or will it be 2 stars here in this position? We can see all of the players from XF looking to try and get the first attack knock here. We can see Apex now coming really close by towards the ORG, trying to pull some nades. I don't think they were able to be done here. But Apex with the AKM, let's see if he'll be able to get a connection. Unfortunately, I don't think he was able to get a connection there. Yeah, no, unfortunately not. So let's see if any of these AKM shots will produce some knockouts over here that can encourage XF Esports to maybe sort of push in here, ladies and gentlemen. So let's see, guys, defending this cement for so long. I have never seen another team do it quite like ORG has, but now it's the opening knock from Joker here. And Apex now coming through for the rush here up the stairs here. Let's see the AKM shots connect here. Will he be able to get the final connection? Yes, he will be able to, ladies and gentlemen. And XF Esports, they eliminate ORG Esports there in the nick of time here as the stage 4 zone starts to close here. It's going to be really quick. It's going to be really interesting to see how all of these teams will make a move towards the next circle, or how they will hold their current positions here in this circle here. So let's see, guys. VExEQZ now coming towards Mina's side. The push is good here. Lake and Massa now coming together. Let's see, guys, the DBA shots, will it connect here? Oh my goodness, freezing shots will connect here. He is definitely low, but that will confirm, ladies and gentlemen, the elimination here. Mute from the side was able to get the shots towards the gas tank there and was able to get this connection here finally, but unfortunately it wasn't quick enough to save the likes of Lucky there. Unfortunately the push did connect there, the DBS shots, but Freeze's S12K shots was so much more stronger there in that position here. So let's see, guys, last player standing for Extreme Gods has found a position inside the circle. Let's see how quiet Chika will be able to be to hold this type of position that he has here, ladies and gentlemen. Of course, it's not going to be easy at all. So let's see, we have the stage 5 circle coming to us in about a couple of minutes here, ladies and gentlemen. So let's see, DDX Bloodline coming through from the left here. We have a Star and YS with the 2 eliminations. All this is secured here. Let's see if they can bring up a couple of these eliminations here. We can see one hit UFxESPORTS now coming in from the side. Panda for the elimination, looking towards where the Papa, Jenny and Kalumanikan right now. We can see trying to hold off this compound, but Adios not too happy about it, have to leave them in their position right now. We can see, I think, a player from OMAEQZ just passed by as well. So this zone is absolutely chaotic here, ladies and gentlemen. You can see the club now coming through. Aslan with the spray towards the cracks, but unfortunately not able to connect as much of the shots that he would have liked to. So yeah, guys, so it's going to be very interesting to see what these teams will be able to do here. I think the club is now coming through with the push here. Let's see if the push is going to be good here. That nade looks really close. Let's see, will it connect? Error is down to 1 HP right now, and I think he has to back out somehow or the other, or otherwise that is the nade that is going to get the knock off Error here, ladies and gentlemen. So yeah, guys, I think he has to try his level best to support his teammates actually in giving the correct information here to try and go for the attack. We can see Aslan more focused on the out of zone, or actually the inside of zone happenings here, ladies and gentlemen. We can see he's scoping out where the Papa, trying to see if that team will cause a little bit of worry here. But as we can see, the zone is going to start to close here, ladies and gentlemen. Let's see which of these teams will get the final circle advantage. It looks like Bloodline has a zone advantage here, ladies and gentlemen, but let's see if it's enough here.
The final circle is closing here. Stage 5, moving to stage 6. I think this will be the stage that will, end it all for all of these teams. And look at that, ladies and gentlemen. Craigs and Osha has the slightest advantage. One hit UFxESPORTS is going to go down here right now, ladies and gentlemen. TLQ ISSLnRC is going to take the rush here, ladies and gentlemen, towards Massa. Massa gets the knockdown here, and now it's the rush from Lucifer. Let's see, will he be able to confirm the eliminations? He does. Jimmy with the eliminations eliminates VExEQZ just like that way here, guys. I think one hit UFxCLUB have secured this spot here from OMAEQZ here, and now they are very much looking good to actually take and contend for this chicken dinner here with 7 teams remaining here. So let's see, where the Papa with the last 2 players alive here, Kalumanika with 2 and Jenny with 3 eliminations. You can see Kalumanika trying to go for a knock. Unfortunately, it's not going to be enough there. The connection, Jenny has to heal up as soon as possible here, otherwise the connection will be good and he'll get knocked out. So no problem, he gets the first full med kit to go here, and he's going to have to move inside of the circle here, guys. So yeah, this circle shift is absolutely sensational here. The advantage it gave out was definitely none other than unique here. Let's see, ladies and gentlemen, Star with the AUG spray is not able to connect much here. And yeah, guys, I think the circle is closing here. Stage 6, we're about to see some action, so I'll quickly hand over the mic back to Fury, guys, to end it all off as he always does here. Very, very hype, very, very nice, guys. Let's go back to Fury. Fury, over to you. Thank you very much, Josh. Josh के पार्ट का तक मटर दीला तिना में पे टॉप 5 टीम्स के मतलब से बला करना පුළුවන් වෙන්නේ mainly ගත්තොත් එහෙම 180 UF ලා තමයි higher team එකක් විදිහට ඉන්නේ. මොකද ඒගොල්ලන්ගේ 4 දෙනාම survive වෙලා ඉන්නා. මේ පැත්තෙන් කිමියා බඩ ගාගෙන යනවා. මේ පැත්තේ bleed out වෙනත් එකම ලූසිෆ් විතරයි මේ පැත්තේ ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ. ලූසිෆ්ගේ revive එක ගන්නවද එහෙමත් නැත්නම් battlefield එක focus කරනවාද? හැම වෙලාවෙම අපිට තියෙනවා මේ වෙලාවේ ඒගොල්ලන්ට තේරීමක් සිද්ධ කරන්න සිද්ධ වෙලා තියෙන. ඒකත් කොයි විදිහට තමයි guys යන්නේ. බලමු battlefield එක මොන වගේ දෙයක් කරගන්න පුළුවන් වේවිද කියලා. මේ වෙලාවේ කෙලිම බලාගෙන ඉන්නේ. අත් අවශ්‍යදී අවසාන මිරමාර් චිකන් ඩිලේ කාගේ පැත්තේ සිකියු කරගන්නද කියලා grenade එකේ නම් මේ පැත්තේ DDX වගේ පැත්තෙන් එක දිගට පොකුරු පිටින් grenade throw කරන ගමන් තමයි තියෙන්නේ. අපි බලමු මොන වගේ දෙයක් කරගන්න පුළුවන් වේවිද කියලා. මේ පැත්තේ මම හිතන්නේ knockdown කීපයක් ගන්න රුසියා ස්ට්‍රයික් කරගන්න මේ පැත්තෙන් ලූසිෆර් ඩවුන් කරගන්නවා. thanks ලූසිෆර් ඉතරලා තියෙන සූසින chance එකක් හම්බෙන්නේ club එක පැත්තේ already කෙලින්ම knockdown back flow එකකට දා ගන්නවා. මං හිතන්නේ දැන් ඉතුරුලා තියෙන 2 teams එකත් එක්ක අපි බලමු versus post situation එක තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මාත්‍රේ YS ලගේ team එක තාමත් ඉන්නවා strong team එකක් එක knockdown එකක් ආපු ෂණයකින්ම මම හිතන්නේ ඒක තමයි ලොකුම turning point එක වෙන්නේ. ඉතින් බලමු මොන වගේ දෙයක් කරගන්න පුළුවන් වේද කියලා. මේ පැත්තෙන් Octane grenade කීපයක් throw කරන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. Star versus Octane අතර grenade fight එකක් යනවා. මේ වෙලාවේ damage වෙලා තියෙනවා. මේ වෙලාවේ කෙලිම place එකක් දෙන්නටම damage එකත් එක්කම Octane තවත් grenade කීපයක් throw කරගන්න. මෙන්න grenade වලට Star වලන් සෑහෙන ප්‍රමාණයක් damage වෙලා තියෙන්නේ. අපි බලමු මොන වගේ දෙයක් කරගන්න පුළුවන් වේවිද කියලා. almost කෙලිම last 2 teams වල මේ පැත්තෙන් කෙලිම one hit UF ලගේ තවත් player කෙනෙක්ව ඩැහ ගන්න kill point එකක් විතර 3 versus අසමාන knockdown එකක් විතර අරගෙන පුළුවන් වෙලා තියෙනවා. වයිස් knockdown කරගන්න මේ පැත්තෙන් ඒකම අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. almost zero down කරගන්නවා. last match ready for the team. Star තනි වෙලා තියෙන්නේ. Starගේ පැත්තට කිසිම support එකක් නැහැ. club එක පැත්තෙන් shots ටික one hit UF club අද දවසේදී පළවෙනිම වෙඩි මුරෙන් නිකුත් කරගන්නා. මේ පැත්තෙන් win එකක් පැත්තට තමයි secure කරගන්න. ඉතින් well played and GG, congratulations. superiorටම වැඩේ ඉවර කළා දා ගන්නවා. ඒකත් එක්ක අද දවසේ බලා ගන්න පුළුවන් winner chicken dinner for one hit UF club එක පැත්තෙන් තමයි win එක secure කරගන්නේ. ඉතින් අපි බලමු stats වලට ගිහිල්ලා මේකට කොච්චර eliminations ප්‍රමාණයක් secure කරගන්න පුළුවන් වෙලාද කියලා. let's go. right එකත් එක්කම eliminations 9ක් එක තමයි අද දවසේදී chicken dinner එක secure කරගෙන තියෙන්නේ. well played and GG. ඉතින් ඒකත් එක්කම අද දවසේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් almost third chicken dinner එක UF club එක පැත්තට move වෙලා තියෙනවා. well played and GG. අපි යමු කෙලින්ම team stats ටික පැත්තට කොහොමද මේ eliminations ටික secure වෙලා තියෙන්නේ කියලා බලන්න.
Right guys, ඒකත් එකම team stats එක බලා ගන්න පුළුවන් මේ පැත්තෙන් Aslan with triple eliminations, ඒ වගේම Rusia with 2 eliminations, ඒ වගේම Octane with 2 eliminations, ඒ වගේම Error with 2 eliminations. මේ විදිහට තමයි eliminations 9 secure කරගෙන තියෙන team stats එක පැත්තෙන්. ඉතින් ඒකත් එක්කම අපි යනවා මේ පැත්තෙන් match summary එක පැත්තට. Total eliminations 66යි, knockouts 70කින්, ඒ වගේම total healings 11328ක්, ඒ වගේම total revives 19ක්, throwables 193ක් use කරලා තියෙනවා match summary එක විදියට. ඒකත් එක්කම අපි යනවා මේ පැත්තෙන් අපේ ඊළඟ stat එක පැත්තට. MVP of match number 3 තමයි බලන්න යන බලාපොරොත්තුවෙන් ඉන්නේ. අපි බලමු most valuable player කවුද කියලා දවසේ අවසාන මිරමා match එකේ freeze තමයි අද දවසේදී බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. 4 night representing player 4 elimination secure කරගෙන MVP බඩ පරිවර්තනලා තියෙන 700 damages තුත් එක්ක. ඒ කියන්නේ ලොකු competition එකක් තිබිලා තියෙනවා අද දවසේ අවසාන මිරමාර් match එකේ. ඇතුළේ ඉතින් පැහැදිලිවම සංක්ෂිප්තයක් විදිහට ඒක තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඒකත් එක්ක අපි යන්නේ සූදානම් next stat එක පැත්තට. Cancer වාට ගන්න පුළුවන්ද? guys මම හිතන්නේ මට ගන්න කිව්වද මන්දා. ඉතින් guys අපි match report එක පැත්තට යනවා. 4K fries 4 eliminations. 4K fries තමයි highest damage deal කරලා තියෙන්නේ. 699 damage ලක්ෂණට ගානට ගහලා තියෙනවානේ. TLQ Jimmy most screen eliminations of 2. Longest elimination goes none other than our Jamie Body Boy and top travel goes none other than XFX from here. So we are going for the match standings. Without further ado guys, so UFxCLUB with 19 total points, Bloodline with 12, ISSLxNRC with 12, XTREME with 10, TESC with 8, 4nex with 8, WP with 6, Extreme GODZ with 5, UFxESPORTS with 4, ORG Esports with 3, and rest of the rankings you all can see on the screen. And now it's time for us to see about the MVPs after 3 matches guys. So Suste is on the hashtag 1 position with 12 eliminations. Scout UF following him up with 12 eliminations, and we are seeing Fries with 12 eliminations, and Jimmy with 9 eliminations, and Revo UF with 10 eliminations. I think Josh is also there, so I'll handle it over to Josh to discuss about the overall standings and the match schedule. So Josh. Thank you, Cancer, so much. Even Cancer coming in to support here. Very nice of him to do so, even handling the production. Very well done to him. Props to him as well. But without further ado, the overall standings after 3 matches here. ISSLNRC with 53 total points here. 1 hit UF with 47 points. T4S4Nights with 42 points. 1 hit UFxCLUB with 36 points. DDX Bloodline with 31. 2 stars with 21. ORG with 16, XF with 14, TAST with 11, VExEQZ with 11, DDX V8 with 9, Extreme GODZ with 8, NARCOS Esports with 8, DEU with 7, as well as WEDHA PAPPA, Grenade Gang with 6, OMA with 4, Team Gravity with 2, HVP Aura with 1, and DDX VITRIX. Of course, I don't think he's playing today. So yeah, guys, those are the overall standings after match 3, and it looks very one-sided here. Among the top 5 teams that we can see, Bloodline Club, 4Nights, UFxESPORTS, and ISSLNRC. So, going to be interesting, guys, to see how all of these teams will stand in the next 2 Erangel matches here, ladies and gentlemen. That's right, we are going to 2 Erangel matches back to back here, and we are going to really try and see what is going to happen with all of these teams here once they get the scenery change here and go into Erangel. Will we see ISSLNRC stay at the top here after the 2 mirror matches and the rondo, or will we see a new team move into the top of the table here? Match schedule is going to be 2 more Erangels, as I said. So without further ado, ladies and gentlemen, we'll get all the players ready and geared up to go into the next match here. We'll take a short break, guys. Don't go anywhere. We'll be right back.
躺了。躺了。
Alright, ladies and gentlemen, welcome back once again. We just witnessed a beautiful two Miramar matches back to back there, and the Rondo match. So yeah, guys, pretty interesting stuff here so far. Day 7, we are well and truly into this 12D Supreme League now. So let's see how all of these teams can influence their total points table here. Of course, it's now the crunch time here, the middle part where you can't lose the momentum here. You need to keep going definitely, and the moment you give up the momentum, you definitely pull yourself out of being the top 1, top 2, top 3 teams, of course, that have the chance to get this massive prize pool of 165,000 LKR, guys. So let's see how this 12D Supreme League will move forward in this remaining couple of days, ladies and gentlemen. Day number 7 here, match number 4, and now, ladies and gentlemen, it's a scenery change, Erangel, 2 Erangels back to back. Let's see what will be able to happen here in this first match here. As we can see, one hit UFxCLUB have come towards the northern side, and we just got word around the community. One hit GODZ is back here, ladies and gentlemen. So in the next couple of events that we have, let's see how all of these teams that took that 70 drop here. Of course, I'm a competitive player. I don't care if anyone gets offended that I said this on the live stream, but it is true. Okay, so yeah, guys, the moment has changed now. All of these players might not be able to come back to 70 here and have it as easy as they would have liked. So guys, yeah, it's gonna be pretty interesting to see with their return how the teams will change their strategies here. But for now, one hit UFxCLUB make use of that advantage and come over here and start up looting here. So yeah, guys, it's going to be very interesting to see that return back into the community. They've had some awesome practice just previously as well. Day 1 casted the road to the Asian Games as well, and we saw one hit GODZ playing amongst the top teams in South Asia and Asia in a whole itself. So the the Asian Games actually coming up as well. We will see one hit our GODZ actually represents Sri Lanka as the national team. So yeah, guys, it's going to be very, very interesting here. Even despite all of the rumors that we see around the community, let's see how all of these teams will be impacted with their comebacks. So right, we can see some rotations happening with X-Force over here. We'll see Team Gravity as well get notified. There are a couple of teams around them as well. So let's see how they will be able to mitigate that here, ladies and gentlemen. We can see DEU Esports come through to the northernmost side of the map here, as we can see. And we can see, of course, VExEQZ have already secured their spot in Pochinki here, ladies and gentlemen. So yeah, it's going to be interesting to see how they rotate in towards circle, how they go about the match here in this rank. Of course, no elimination start-outs. They're going to be fully looted here definitely, and they will have to move into the circle, guys, try and get a couple of eliminations there on the edge of the circle. So with that circle, we're able to see that the zone has gone towards the south eastern side of the map here, not the southwestern or any other side of the map. So we'll see some rotations come through from the teams here that we can see now. Unix Extreme GODZ, they'll have to move towards circle as well, just a little bit here, 300 meters in to go towards the circle. You can see that yeah, they have gotten a couple, they have looted up really nicely here, of course, and they are ready to take the fight here, ladies and gentlemen, of course. So yeah, guys, let's see. So far, Team VEDHA PAPPA is the only team that has been eliminated so far. We can see AST taking some shots towards a couple of teams here that we can see, but yeah, X-Force and I think another team here has joined in with, unfortunately, very low manpower here. But yeah, guys, let's see what they'll be able to do, guys, in this Erangel match. Of course, the scenery change will definitely be one of the most you know, biggest factors here, especially. So a new whole different strategy here that has to be taken. Let's see the spread of the teams that we can see after the stage 1 has started to close here. So you can see a lot of the teams have started to not just started, I think they're just gonna loot up a bit more and then start their rotations. We can see
4K from the side has a really big rotation to cover here. We can see that it will take them a lot to move into, but they have I think NCS, ORG, and a couple of other teams in their way. So most of these teams will try and get to go into the zone as fast as possible. And we can see the eastern side very much packed with teams here. So let's see how all of these teams will be able to secure spot nicely inside the circle and start to move here, ladies and gentlemen. So let's see how all of these teams will be able to mitigate the zone rotation. We can see I think UFxEXTREME got still in this area trying to figure out whether they can catch some fights here. Not much happening, however. Let's see, guys, in the northern side we can see V8 as well, with a couple of other teams. I'm pretty sure there we go, just as I said, DDX versus DDX here right now. BLOODLINE versus V8, and we can see the fight come through. YS is going to come through and get the elimination of Dima from V8 here. And right now I think the heals has to come through as much as possible, as fast as possible here. And I think it's an eye for an eye here with the V8 and the BLOODLINE. I think they should avoid each other definitely, these two teams. But of course, as we know, DDX V8 of course goes to Kameshki's side, and DDX BLOODLINE that drop is Talba here for a bit of the time here. So let's see, guys, how both of these teams will be able to go into the circle here. Of course, going to be a bit difficult. I think we can see a rush coming through from Blade, the other side with the buggy. Let's see, the shots are fired over here, and I think Blade just made a very big mistake here, and DDX Star is going to pick up that elimination here, guys. So DDX BLOODLINE picking up another elimination of the V8. No idea what that plan was from Blade, but ladies and gentlemen, we can see that now DDX BLOODLINE has the advantage here in manpower. So let's see, guys, stage 1 circle about to start closing in. We are about to see the stage 2 circle in. Let's see where it has shifted towards here, ladies and gentlemen. T4S4 Knights with a fight with NCS here as well. Let's see if they're able to take and finish off this fight, or will they keep on moving towards the circle here. I think they're moving more out of the circle to try and pick up this elimination. Final man, I'm pretty sure they should know where he is circling around, and I think Nigesh would have been able to get it. No, yes, no, and I think NCS, the last place standing, has done a very good job of shielding himself, covering himself up, because he's right in front of Nigesh there. He's going to get into the buggy. Let's see if yeah, guys, NCS, wow, we need to see an aerial view on this, guys. The T4S4 Knights circling around, and we can see that 43 just standing there and waiting, and not standing there and waiting, he's just laying prone here, fully disguised, and the 4 Knights have left the chat here, guys. They left the building, and we can see them, they have gone about their merry day here, and 43 is just surviving. I think Pure has not really gotten to terms with the fact that there's a player here, and actually having to trust their teammates that there is no player there, and they'll have to move out here. 43 survives another day with I think yeah, guys, unfortunate start here. So let's see, guys, he has to move into the zone, only last man standing, so it's going to be a very tough task for him. Let's see now, one hit UFxCLUB with the push right now, ladies and gentlemen. Let's see here, I think the push has come Jeff here. It's ORG, I think, coming through, and ORG has been eliminated from this side, and I think this is GG that has come over here towards the one hit UFxCLUB. Let's see if Stardoller will be able to handle this. Yes, he does. He gets a knockout winner. Very nicely done. The support from Huzaifa is a lot late here, ladies and gentlemen. Let's see. He doesn't stand a chance here, ladies and gentlemen. He is going to get 1 HP. I think the zone will take him out. No, it's going to be Octane from the side that takes him down. Really nicely played from Octane here from one hit UFxCLUB. Very well played here. So yeah, guys, let's see if they'll be able to heal up really quickly and move into the circle, guys. 2.3 kilometers to move into the circle here, guys, and I hope Fury is there to take the back from me, so he can cast maybe the rest of this match or a bit of this match, and then we can come back and meet up for the overall standing. So let's go over to Fury and see if he's available. Fury, are you there?
All right, yeah, guys. I think we'll give him a bit more time, of course, to get settled here and come back during the end, guys. I'm pretty sure you all will like to see witness him cast here, hear him cast at the end, guys. Of course, so I'll take this part just for now here until he comes back. So of course, you let me know. So yeah, guys, let's see. Team 23 here, team. AST, I'm pretty sure. No team name here for this team. So I think they're joining in the slot here. I'm pretty sure their points are going to be accumulated if I'm not mistaken. But I'm pretty sure that they should have the name in over here. Yeah, there we can see AST. Oh my goodness, adios. What a knock there. What a knock. Just out of the seat here. Changed the seat. Got the knockdown and another knockdown coming through. And VE standing no chance here with the push from one hit UFxESPORTS. So good in this scenario. Shimmy and Mute, the last two players stand here not even knowing what has happened here. Not able to fathom. Let's see if the nades and the Molotov cocktails will be enough to get the job done. We can see another nade coming through from Adios over here. You can see the knock come through as well. Scout will have to heal up here, but the job is going to be done. VE is going to get eliminated. I think that's a 1v4 to VE, if I'm not mistaken, from Scout, from Adios. I think so, ladies and gentlemen. So yeah, absolutely brilliantly played from one hit Adios. It's just really all you have to do is just switch seats, get a knock, come through with the STRK, laser two people, and then come through with the nade and get the final guy, ladies and gentlemen. So it's very, very rarely you see this happening, guys. It was just in a couple of seconds that it just got complete. So really well played to the one hit UFxESPORTS, especially Adios for getting those eliminations here, guys. Let's see how much more he can rack up here in this first Wrangle match here. Let's see, guys. So let's go on to next couple of circles that we have here. Stage number 3 we have, and so far 5 teams have been eliminated so far. We can see another team getting eliminated. V8 have been eliminated out of this match here, and we can see UF coming through towards the high ground, trying to see if they can take an advantage here. Maybe not. Let's see, guys. The shots are coming through towards Revo. I think Revo will take the first knock here. Panda, I think, will take the first knock here. And Revo is so ready to take the first knocks, couple of knocks here. Actually, the first engaging knocks here. We can see Adios have already come towards the building here, ladies and gentlemen. This time it's Revo that will get the knockdown and the elimination come through here, ladies and gentlemen. And UNX, unfortunately, they've done a very, very bad mistake of leaving two players separated when one hit UFxESPORTS is just, yeah, guys, it's just so ready to keep on lasering here. I think Adios going in for the final elimination of one of UNX Extreme GODZ here, ladies and gentlemen. Let's see if they'll be able to pick it up here. I think the nade is going to be chucked here, ladies and gentlemen. Let's see if the nade will be able to get Thor here, or will Thor be able to provide? Yeah, those nades are just so good here. And Adios has picked up yet another elimination through the nades here, ladies and gentlemen. So yeah, guys, absolutely brilliant start, and we are just in the stage 3 circle here, guys, and one hit UFxESPORTS trying to find as many teams as they can eliminate out of this match as possible here. You can see they've picked up 8 eliminations already. We can see Focus Strikes pick up another elimination, except UFxCLUB. That time one hit UFxCLUB have gotten, unfortunately, an elimination taken from them here, ladies and gentlemen. Octane from the side. Let's see whether he will be able to pick up an elimination. Unfortunately, not that time around. He has to go back and heal up here. And of course, let's see if Aslan will be able to get a knock from this side. I don't think they will be able to, but let's see if they will face a position shift here. I think everyone getting into the vehicle here. Aslan getting ready to move here, moving towards some area. Let's see if Octane will be able to get a knock here, try and tap it out, but only the headshot will be able to come through. And oh my goodness, really strong space from TEAST there in that position. So yeah, guys, it's just going to be really interesting to see what these two teams do in this position here.
Guys, will it be one hit UF Club to take the win here, or will it be AST over there on the side here as the zone begins to close here? One hit UF Esports. They have not stopped their domination here, ladies and gentlemen. XF Esports are the next team to fall prey to one hit UF Esports and their rampage to secure all of the teams here that is playing in this 12D Supreme League here, ladies and gentlemen. Another team, yet another team has been eliminated, guys. And yeah, if you've ever seen a team with so much potential, it's definitely the one hit UF Club here, ladies and gentlemen. They've risen to such a high ranking just in the past couple of months here, guys. And yeah, it's absolutely brilliant to watch here. The best Sri Lankan esports players battle it out. Let's see, guys, will they be able to get another chicken dinner just like they did, guys? Of course, they're full of confidence, but now let's see. One hit UF Club Era is going to get knocked out here. Unfortunately, now it's all down to Aslan to get these eliminations here. 4K now with the rush here. I think Aslan will be able to get a knockdown over there. Unfortunately not here, ladies and gentlemen. Another nade coming through from Aslan. Let's see if it's able to connect here. I don't think so. Those nades will be able to connect. Yes, Aslan trying his level best. Let's see the push from Freeze. It's going to come through here. Ladies and gentlemen, it's going to be 4K Pure Aim to pick up the elimination there. One hit UF Club is going to get eliminated out of the match with 4 eliminations here. And now Team Gravity, they have a task to do here from this side here, ladies and gentlemen. Let's see, AST, will they be able to do something here over here in Winter, guys? Stage 4 circle has dropped down towards them. Let's see if they're able to clutch it up against Bloodline here. And yeah, guys, let's see. I'm here. All right, finally Fury is back here, guys. So let's I'm hand it over to Fury. Thank you very much. Thank you, Josh, my buddy. ඒකත් එක්කම අපි ඇවිල්ලා තියෙනවා guys මේ පැත්තෙන් top 9 teams වලට stage number 4 එකේ ලූස් ඉන්නවා මේ පැත්තේ ලූසි ඒකත් එක්කම ෂැග්ස් ඉන්නවා ඒකත් එක්කම මයිද අපි 2 stars එකේ පැත්තට ඇවිල්ලා තියෙනවා 2 stars එකේ පේස හතර දෙනාම ඉන්නවා හැම match එකේම වගේ 2 stars ලගේ අන්තිම වෙනකම් මන්දේ final circles වලත් අපි දකිනවා 2 stars ලගේ පේස් ලා හතර දෙනාම survive කරන් ඉන්නවා මේ පැත්තේ strike කරලා තියෙනවා ගෙලිම NCS ලගේ පැත්තට එක්කනයි දෙන්නයි එක down කළා දාගන්නා kill point විදිහට වෙලා සනින්ම කල් වෙලා ඇතු අපිට බලා ගන්න plan circle එකේ හොඳ ස්පොට් එකක් සිකියු කර ගන්නවා හැබැයි ප්‍රශ්නාර්ථය තියෙන්නේ ලොකු වලක් නැත්නම් අපිට පේනවා මම හිතන්නේ ටිකක් ලෝව රිච් එකක් තමයි ඒගොල්ලෝ තෝරාගෙන තිබෙන්නේ ඉතින් බලමු මොන වගේ දෙයක් වේද කියලා මොකද EQC ඔමාලා ඉන්නවා අපිට පේනවා long range එක පැත්තෙන් ඉතින් ඒගොල්ලෝ ගොඩක් දුරට එන්න පාත් එක මං හිතනවා මේ හරහා වැටේවි කියලා ඒකත් එක ස්කවුට් මේ පැත්තේ ස්ට්‍රයික් කර ගන්නවා POM ඩවුන් කර ගන්නවා revoking strike එක face ඩවුන් කර ගන්නවා මම හිතන්නේ එක පිට knockdowns කීපයක්ම සිකියු කර ගන්න හැකියාවක් ලැබිලා තියෙනවා RDOs කෙත් මං හිතන්නේ health එක එච්චර හොඳ තත්ත්වයක නෙමෙයි තියෙන්නේ ඒ නමුත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ වෙලාවේ බැටල් ෆීල්ඩ් එකේ රෂ් එක යන ගමන් තමයි තියෙන එකත් එක රිවෝ මේ පැත්තේ PO එම නැවත තව ඩවුන් කර ගන්න 12 eliminations එක UF club එක මේ පැත්තෙන් on top වෙලා තියෙන නිකේෂ් ගේ පැත්තට ස්ප්‍රේ එක ගන්න මේ වෙලාවේ රිවෝගේ ස්ප්‍රේ එක කනෙක්ට් වෙලා තියෙන්නේ අපි බලමු මේ කනෙක්ට් වෙච්ච ස්ප්‍රේ එකට මොන හරි දෙයක් කරගන්න සාධාරණ තත්ත්වයක් ගොඩනගා ගන්න පුළුවන් වේවිද කියලා ඇටොම් ඩවුන් කර ගන්න ජෙනීගේ ස්ට්‍රයික් එකත් එක්ක ජෙනී කෙලින් මේ පැත්තේ නොක් ඩවුන් කරලා දාලා තියෙන එකත් එක්කම ආඩියෝස් නම් මේ පැත්තේ රයිට් සයිඩ් කෝනර් එකෙන් ඕෆ් ඇන්ගල් එකක් ගන්න ගමන් තමයි තියෙන්නේ කිව්වා වගේම EPC ඔමාලා 2 stars ලගේ හරහා තමයි circle interest ගන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නොක් ඩවුන් එකක් එන්නත් මේ පැත්තේ ෆ්‍රන්ට් එකට ගිහලා ගාලා දානවා මේ පැත්තේ එකතු ක්‍රැක්ස් උත් එකතු වෙනවා මේ වෙලාවේ ඇස්ට්‍රෝස් ඩවුන් කළා දාලා තියෙන්නේ 2 stars ලා ලාස්ට් මෑන් එක ඩවුන් ලා කරලා ලාස්ට් 2 days වගේ තමයි ගොඩක් දුරට මට පේන විදිහට ඉන්න එකත් එක වෙන තවත් heavy spray එකක් තවත් team එකක් ඉන්නවා behind the scenes ඇවිල්ලා කෙලිම වෙද පප්පලා මේ වෙලාවේ battle field එක touch කරන ගමන් තමයි තියෙන්නේ ඒකත් එක්කම UF club එක මේ විදි 15 eliminations and reach වෙලා තියෙනවා හතර වටේම vehicle කරකව මේ වෙලාවේ බලා කරපුවා මේක නොනේ එක 1-1 situations යන ගමන් තමයි තියෙන්නේ රෙබෝ මේ පැත්තේ එක බෑක් එකට දෙන්න තුන් දෙනා වල්ලලා දාගන්න මේ වෙලාවේ ඇඳලා දාන මේ පැත්තේ eliminations ගොන්නට සෑහෙන ප්‍රමාණයක් මේ වෙලාවේ eliminations විදියට CQ වෙලා තියෙනවා almost 19 eliminations ඒකත් එක 22 people තාමත් surviving එක maintain කරන ගමන් තමයි තියෙන්නේ adios මේ පැත්තෙන් තවත් ඔක්කයක් CQ කර ගන්නවා 19 වෙන්න එකතු කර ගන්නා මේ වෙලාවේ තවත් 20 plus elimination එකක අපිට පේනවා මේ වෙලාවේ මම හිතන්නේ අර අපි කලින්ම කියන්නේ නිකන් අර වලාකුළු ටිකක් පේනවා eliminations 20 එක තවත් මේ වැස්සකට ඉතින් ඒකත් එක්ක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් පෙර නිමිති පහළ වෙලා තියෙන්නේ මොකද තව
8ක් ඉන්න opposite players ලා විදියට. ඉතින් ඒ අතුරින් මං හිතනවා අඩුම තරමේ eliminations 4ක් 5ක්වත් secure කරගනීවි කියලා UF ලගේ පැත්තට. ඒකත් එක මේ වෙද්දි 19 eliminations ඒ වගේම TLQ sport එක පැත්තෙන් මයිදනේ players ලා 3 දෙනෙක් විතරයි ඉතිරි වෙලා තියෙන්නේ. එතනු ජිම්යා මේ පැත්තේ triple elimination සමගින් grenade keeper throw කරගන්න කෙලිම DDX esports එකේ පැත්තට bloodline ලා ඉන්න මේ පැත්තේ YS ලගේ team එක surviving එක maintain කරගෙන ඒ අතර වාරේ team number 23 එකත් මේ වෙලාවේ ඒ හරහාම තමයි ගමන් මාර්ගය සකසා ගන්න උත්සාහ කරගන්නේ. shot step back කරනවා YS knockdown Lucy front එක පැත්තට යනවා කාලා දානවා මේ පැත්තේ support එකත් එක්ක DDX bloodline ලා මේ පැත්තේ back to lobby කළා දාලා top 6 teams වලට battlefield එක reach කළා දීලා තියෙනවා. මේ පැත්තේ UF ලගේ players ලා හතර දෙනාම secure වෙලා තියෙන්නේ. මෙන්න revo strike කරනවා මේ වෙලාවේ right side corner එක පැත්තට උස්සාසගේ player කෙනෙක්ව down කළා දාලා තියෙන්නේ long range එක පැත්තෙන්. ඒ වගේම Ezio ඉන්නා මේ වෙලාවේ last man standing for the teams විදියට chance එකක් හම්බෙන්නේ නැහැ. 4 nights ලගේ පැත්තෙන් කෙලිම strike එකත් එක්ක gravity back to lobby වෙලා යනවා මේ වෙලාවේ kill points ටික secure වෙලා තියෙනවා දෙපැත්තට. ඒ UF සමගින් 4 nights ලගේ පැත්තට තමයි secure වෙලා තියෙන්නේ. මෙන්න scout මේ පැත්තේ vehicle එක almost open area එකේ නවත්තගෙන වටේටම නෙලන ගමන් තමයි තියෙන්නේ. මේ වෙද්දි 20 eliminations වල reach වෙලා තියෙනවා. තවම 12 දෙනෙක් opposite players ලා විදියට හඳුනා ගන්න පහසුවෙන්ම හැකියාවක් ලැබෙනවා. මේ විදියට තමයි battlefield එක යන්නේ. මෙන්න කෙලින්ම scout UF ලා almost කෙලින්ම circle එකේ එච්චගේ තමයි තවමත් රැඳිලා ඉන්නේ. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට අනිවාර්යෙන්ම කොහේ හරි ස්පොට් එකකට ගහන්නටම සිද්ධ වෙනවා සර්කල් එකේ ඇඩ්වාන්ටේජ් එක ලබා ගන්න. ඊටත් පෙරිම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් පැන්ඩා නොක්ඩවුන් වෙනවා. ඒකත් එක්කම ක්‍රැක්ස් ගෙන් තමයි නොක්ඩවුන් එක ගන්නෙ. ඒ වගේම අනිත් පැත්තෙන් ඕල්මෝස් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ඕල්රෙඩි කෙලින්ම අඩියෝසත් නොක්ඩවුන් එකක් විතර කැච් අප් කරගෙන තිනවා UF ලගේ ප්ලේයර්ස් ලව මේ විදිහට අවසන් තප්පර කීපෙදී නොක්ඩවුන් වෙන එකත් එක්ක මං හිතනවා සර්කල් පාත් එක හදා ගැනීමේදී ස්ට්‍රගල් වීමක් සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන් ඉතින් බලමු මේ ස්ට්‍රගල් වීම කොහොමද මග හරවා ගන්න බලාපොරොත්තු වෙන කියලා. ස්කවුට් පැත්තේ ස්ප්‍රේ එක මෙන්න කෙලිම ලස්සන ඇටැක් එකක් දෙනවා තමන්ගේ ටීම් මේට්ස් ලව සර්වයිව් කරගන්න. ඒකත් එක්කම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ වෙලාවේ ඕල්රෙඩි ඒකත් එක්ක ෆයිට් එක පැත්තේ ફોකස් කරාට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ වෙලාවේ ඕල්රෙඩි ජෝෂ් just 1 minute. Yeah, guys, definitely. So, right, let's see the last 5 teams here that we can witness here. One hit UF, ISSLNRC. We can see a lot of other teams as well. 4KEQZ, and we can see a lot of other teams as well. I think AST as well, TAST. Let's see how all of these teams will be able to react with this zone change here. And we can see the stage 6 zone has started close here, and we can see all of these eliminations will come through in just a minute here, guys. We can see Mini taking some shots towards one hit UFxESPORTS here. I think that nade might come through here, might make the distance. No, it won't here, unfortunately. But Mini will get healed up here and go ahead and peek once again, trying to pick up a couple of these eliminations here. But guys, we can see he comes straight forward. Will he get knocked? No, he won't here. And the shots are fired, but unfortunately the knock didn't come out there. That's not what they needed here. One hit UF. Let's see if they can finish this here. I think the zone has shifted away from them, and now the smokes will come through here. AST has been eliminated. Now it's down to the last 4 teams that we can see here. OMA, 4K, ISSLNRC, and one hit UF. We can see Scout already starting proceedings for OMAEQZ to get eliminated here. We can see Panda picking up elimination here. I think Scout as well picking up another elimination. 21 eliminations already secured for one hit UFxESPORTS here, ladies and gentlemen. And Adios is in the vehicle. Actually getting a first aid on here, as much health as possible here, ladies and gentlemen. And we can see TLQ ISSLNRC have picked up a couple more eliminations as well here. 6 eliminations to their name here, and they are yet going strong here now, ladies and gentlemen. Last player standing for 4K, 3 players standing for EQC OMA, and EQC OMA, they're taking the fight against one hit UFxESPORTS. Let's see who will take the chicken dinner here in this moment. Adios with the nade towards Fix. And Fury, back to you here, guys. You will make him come to the final. Thank you, Josh.
අදනම් පොඩ ආතල් වැඩි එකත් එක්කම අඩියෝස් මේ පැත්තෙන් මම දැන් ලාස්ට් මෑන් විදිහට ඉතිරි වෙලා තියෙනවා ස්කවුට් එක සමාන ලාස්ට් 2 එක ස්කෝඩ් එක තමයි ඩුවෝ එක තමයි මේ පැත්තෙන් ඉතිරි වෙලා තියෙන එකත් එක්කම මම දැන් ග්‍රෙනේඩ් එකම තමයි තියෙන්නේ සූස්ති මේ පැත්තෙන් ග්‍රෙනේඩ් කීපයක් දා ගන්න එකත් එක්කම මම දැන් අඩියෝස් අත් නොක් ඩවුන් කරලා තියෙන්නේ ස්ක්වාඩ් හවුස් එක ඇතුලේ ස්කවුට් විතරයි මේ වෙලාවේ රිවයිව් එක අරගෙන ෂේප් එකේ ස්කවුට් එක පැන්ඩවත් රිවයිව් කරගෙන තියෙන එකත් එක්කම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් TLQ ලගේ පුෂ් එක දැවන්ත විදිහට එකම තමයි තියෙන්නේ තවත් ඔක්කයක් ගන්න මේ පැත්තෙන් ස්ට්‍රයික් behind the scenes මං හිතනවා මේක තමයි ටර්නින් පොයින්ට් එක කියලා මෙන්න කිල් එක ස්කවුට් මේ පැත්තේ ෂේප් එකේ ගිහිල්ලා සිකියු කර ගන්නවා එකත් එක්කම දැන් මං හිතන්නේ යම් කිසි ප්‍රමාණයකින් already අපිට පේනවා TLQ ලගේ සම්පූර්ණයෙන්ම අර තිබිච්ච ගැම්ම නැති වෙලා ගියා ඒකත් එක්ක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ලාස්ට් මෑන්ට මේ පැත්තේ ස්ට්‍රයික් කළා ගහලා දා ගන්නවත් එක්කම UF ලට වාසනාව කියලා කියන්නේ ඉතින් ජෝෂ් ආයේ ඉතින් කියන්න දෙයක් නෑ මොකද කොහෙන් ගියත් UF ලට සර්වයිවින් පොයින්ට් එකක් කවුරු හරි හදලා දෙනවා දැන් මෙතන තිබිච්ච සිටුේෂන් එකත් එක්ක TLQ ලට සම්පූර්ණ වශයෙන්ම ලොකු වාසියක් තිබ්බ හැබැයි පැත්තකින් ඉඳලා ෂේප් එකේ බලාගෙන ඉඳපු ස්ට්‍රයිකර්ගේ ස්ට්‍රයික් එකත් එක්ක මේ පැත්තෙන් කෙලිම ISS ලට තවත් චිකන් ඩින එකක් මිස් වෙලා යනවා one hit UF ලා තමයි චිකන් එක සිකියු කරගන්නේ මේක ලේසි පහසු චිකන් ඩින එකක් නෙමෙයි ආදරණීය මිත්‍රවරුනි 27 eliminations උත් එක්ක මං හිතන්නේ UF ලගේ වාර්තාව UF ලම කඩලා බිඳලා දැම්ම කියලා කියන්න පුළුවන් team stats එක බැලුවම අපිට පේනවා scout with 9 eliminations revo with 4 eliminations panda 7 and rdo 7 ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ තමයි මේ 12D supreme league එකේ රෙකෝඩ් එක තියලා තිබ්බේ point 33ක් එක්ක එකත් එකම ඒගොල්ලන්ගේ රෙකෝඩ් එක මේ පැත්තෙන් කෙලින්ම කඩලා බිඳලා විසිකලා දා ගන්නවා මෙවර පොයින්ට් 37ක් සමගින් එක මැච් එකක් තුලදී පොයින්ට් 37ක් සිකියු කරගන්නට සමත් වෙන අද දවසේදී පළවෙනි ඉරංගල් මැච් එක පුපුරවා හරිමින් එකත් එක මැච් සමරි එක මේ වෙලාවේ total eliminations 65ක් knockouts 73ක් එකේ වගේම healings 11737ක් revives 24ක් සහ throwables 206ක් use කළා තිනවා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි මැච් සමරි එක දවසේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒකත් එක්ක අපි යනවා අපේ ඊළඟ ස්ටැට් එක පැත්තට. right අපි ඊළඟ ස්ටැට් එක පැත්තට තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ MVP of match. ඉතින් කියන්න දෙයක් නෑ අපි කලි වේලාසනින්ම කල් වේලා ඇතුවම අපි දන්නවා කවුද MVP කියලා. ඉතින් most valuable player 9 eliminations උත් එක්ක one hit UFxESPORTS represent කරන scout UF තමයි සිකියු කරගන්නේ ආදරණීය මිත්‍රවරුනි. ඒකත් එක්කම අපි යනවා මේ පැත්තෙන් top traveler බලන්න සයිපර් කිලෝමීටර් 15ක් ඒ වගේම longest elimination confirm cracks EQC මීටර 314 most grenade elimination take adios UF with triple eliminations ඒ වගේම scout UF highest damage dealer විදිහට ඉන්නවා damage 1100ක් එක ඒ වගේම most elimination take විදිහට scout UF ඉන්නවා 9 eliminations සුත් එක්ක. ඉතින් මේ විදිහට තමයි match report එකක් දැස්සේ බලා ගන්න පුළුවන්. මේ සමගින්ම අපි යනවා මේ පැත්තෙන් match standings ටික බලන්න. ඉතින් අපි කලින්ම දන්නවා one hit UFxESPORTS වල point 37ක් තියෙනවා කියලා. ඒ වගේම මෙන්න 18 වන ස්ථානයේ ඉඳලා තියෙනවා. හැබැයි මං හිතනවා අපි එකපාරටම ගියොතින් හොඳයි කියලා 12 වන ස්ථානයේ ඉඳලා ORG ලා points 1යි DDXV 8 points 1යි 2 stars වල points 2යි ඒකත් එක්කම DDX OR වල points 3යි ඒ වගේම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ පැත්තෙන් UF club එකට points 4යි තියෙන්නේ. මම හිතන්නේ UF club එක පැත්තෙන් යම්කිසි පොඩි අර ගරා වැටෙන සිදුවීමක් වගේ නිකන් දක්නට ලැබෙනවා. මොකද ඒගොල්ලෝ දැනට ඉන්නේ third position එකේ. ඒක සුරක්ෂිත කර ගැනීම UF club එක සතුයි. ඒ වගේම DDX bloodline ලා points 4යි gravity ලට 6යි AST ලට 6යි OMA ලට 6යි 4 nights ලට 13යි ISS squad එකට 14යි UF ලට points 37ක් සිකියු කරගන්න හැකියාවක් ලැබිලා තිනවා ඒගොල්ලන්ගේ side එක පැත්තෙන්. ඉතින් ওই විදිහට තමයි ආදරණීය මිත්‍රවරුනි අද දවසේ points ටික ගෙවිගෙන යන්නේ. ඒකත් එක්කම අපි යනවා මේ පැත්තෙන් overall top player list එක පැත්තට hashtag number 5 TLQ Susti with 14 eliminations hashtag number 4 TLQ Jimmy with 14 eliminations ඒ වගේම අනිත් පැත්තෙන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් UF ලගේ players ලා ඒ අනුව Revo තමයි ඉන්නේ hashtag number Revo තමයි ඉන්නේ hashtag number 3 විදියට 14 eliminations උත් එක්ක. ඉතින් අපිට පේනවා අහඹු සින්දියක් 14 elimination secure කර ගැනීම ත්‍රිත්වයක්. ඒ වගේම hashtag number 2 4K phrase ඉන්නවා මේ පැත්තෙන් 17 eliminations උත් එක්ක. ඒ වගේම hashtag number 1 විදියට one hit scout UF ඉන්නවා අද දවසේ ප්‍රබල විදිහට ඒ eliminations 21ක ප්‍රමාණයක් secure කරගෙන damage 3000ක් සමගින්. ඉතින් මේ විදිහට තමයි overall top layer list එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ අද
දවසේ නැත්නම් day number 7 එකේ ඒකත් එක්කම අපි යන්නේ සූදානම් වෙන්නේ මේ පැත්තෙන් අපේ overall standings ටික බලන්න matches 4කින් අනතුරුව overall standings ටික අද දවසේදී ආරම්භය ගන්නවා 19 වන ස්ථානයේ ඉඳලා ඕවර්ලට point 4යි grenade gangs 6යි 7යි වේද පප්පලට ඒ වගේම dev esports ලට 7යි gravity ලට 8යි ඒ වගේම UNX extreme gods ලට 8යි narcos ලට 8යි 10යි ddx v8 ලට EQC ඔමාලට points 10යි ඒ වගේම අද දවසේදී අපිට බලා ගන්න පුළුවන් VE ලට points 11යි XF ලට 14යි 17 points for ORG 17 points for AST 23යි 2 stars ලට bloodline ලට 35යි UF club එකට 40යි ඒ වගේම 4 nights ලට 55යි ISSLX NRC ලට මේ පැත්තේ points 67ක් ඒ වගේම UF club එකට ආද දවසේදී අපිට බලා ගන්න පුළුවන් point 84ක දැවැන්ත points table එකක් නිර්මාණය කරගන්න හැකියාවක් ලැබිලා තියෙනවා. ඉතින් මං හිතන්නේ ඊයේ දවසේදීත් ඒගොල්ලෝ triple digits පැනගෙන ගියා. ඉතින් අද දවසේදීත් මං හිතනවා ඒගොල්ලෝ triple digits වලට යයි කියලා. ඉතින් ওই විදිහට තමයි අද දවසේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඒකත් එක්කම අපි යනවා මේ පැත්තේ match schedule එක පැත්තට 4 කියලා තමයි rondo match එකත් එක්ක සම්පූර්ණයෙන්ම chickens ආරම්භ කළේ. ඒ වගේම UF club එක පිට ඒගොල්ලන්ගේ දෙවනි chicken dinner එකත් අද දවසේ සිකිව් කර ගන්නවා. ඉතින් දෙවනි chicken dinner එකත් එක්කම මං හිතන්නේ අපි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ අපේ අවසාන එරංගල් match එකට යන්න බලාපොරොත්තු වෙමින්. ඉතින් අන්තිම එරංගල් එක පැත්තට යන්න කලින් අපි යමු කියලා හිතනවා කැන්සා අපේ sponsor reveal එක පැත්තට. යමු අපි sponsor reveal එක පැත්තට ආදරණීය මිත්‍රවරුනි. ඉතින් title sponsor එහෙම නැත්නම් platinum sponsors ලා ඉන්නවා අපිත් එක්ක 1 million සමගින් one hit ආදරණීය esports organisation දෙක ඒ වගේම සිල්ව එහෙම නැත්නම් gold sponsors ලා විදිහට අපිත් සමගින් අත්වල බැඳගෙන තිබෙනවා UNX eSports සමගින් Origin eSports ඒ වගේම community sponsors ලා ඉන්නවා මේ පැත්තෙන් EQC EWC T4S TLQ XF Noob Alliance TE 4 Nights LF Grenade Gang සමගින් UF මෙන්න මේ කියන්නා වූ කණ්ඩායම් සියල්ලක්ම අපිත් සමගින් එකතු වී තිබෙනවා. ඒකත් එක්කම අද දවසේදී ඒ වගේම ආරම්භක දවසේ ඉඳලම අපේ strategic partner එහෙම නැත්නම් මේ හැමදේම control කරන ඒ ආදරණීය ස්ටුඩියෝ එක එහෙම නැත්නම් අපේ ප්‍රොඩක්ෂන් ටීම් එක ඒ තමයි cancer production ඒ වගේම අපේ ඕගනයිසින් පාර්ට්නර් විදියට DDX eSports ඉන්නවා මේ පැත්තෙන්. ඉතින් ওই විදිහට තමයි අද දවස් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඒකත් එක්කම අපි අපේ අවසාන බ්‍රේක් එක පැත්තට යන තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ආදරණීය මිත්‍රයනි අද දවසේදී ඔබ හිතන්නේ UF ලා triple digits පහු කරාවිද? අපි බලමු මේ විරාමයෙන් අනතුරුව. Atomic.
අයිබෝන් ආදරණීය මිත්‍රයනි නැවතත් සම්බන්ධ වෙනවා 12D Supreme League අද දවසේ අවසන් තරගයේ සමගින් තමයි ඔබත් මමත් එකතු වන්නට නියමිත වී තිබෙන්නේ. ඉතින් මේ තරගයෙන් අනතුරුව 7 වෙනි දවසේ අවසානයත් සනිටුහන් වේවි. ඉතින් 7 වෙනි දවසට අවසානයට යන්න කලින් මේ වෙලාවේ ජෝෂ් අනිවාර්යයෙන්ම කියන්න ඕන දෙයක් තියෙනවා. ඒක තමයි මං හිතන්නේ තව දින 5ක් තියෙනවා, තව දින 4ක් තියෙනවා කියලා මතක් වෙද්දි ජෝෂ් මං හිතන්නේ අපිට මේක කෙලින්ම දැන් ග්‍රෑන්ඩ් ෆයිනල් එක නිකන් ක්වොලිෆයර් රවුන්ඩ් එකක ඉඳලා ආවා වගේ කියලා මට නිකන් දැනෙනවා. සෑහෙන දිග ගමනක් තමයි යන්නේ. ඉතින් තාමත් ඒ ගමන ඉවරයක් නැහැ. කෙලවර තාම පේන්න නැහැ. ඒකත් එක්කම අද දවසේදීත් මැච් නම්බර් 5 එකට වෙනකම්ම ආවා. ඉතින් කාල වේලාව කියලා තිනවා දැනෙන්නෙත් නැතුව. ඒකත් එක්කම UF ලා චැම්පියන්ෂිප් එක මේ වෙද්දිත් මං හිතන්නේ සෑහෙන දුරකට ඈතකට අරගෙන ගිහිල්ලා තියෙනවා කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. මොකද ඒගොල්ලෝ අද දවසේදී ඩබල් චිකන් ඩිනර් සිකියු කරගෙන තියෙනවා. ඒ විතරක්මත් නෙමෙයි අනිත් පැත්තෙන් ඒගොල්ලෝ මං හිතන්නේ සෑහෙන්න මේ වෙලාවේ සෙකන්ඩ් පොසිෂන් එකත් එක දුරකට ගිහිලා තියෙනවා. ඉතින් අදත් ට්‍රිපල් ජීස් වලට යයි කියලා හිතාගෙන ඉන්නේ. ඉතින් ওই විදිහට තමයි දවස් බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මේකත් එක්කම අපි යන්න සූදානම් වෙන්නේ බැටල් ෆීල්ඩ් එක පැත්තට. අපි බැටල් ෆීල්ඩ් එකට ගිහිල්ලා බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඊට කලින්ම එතන කැන්සර්ගෙන් අපිට හොඳ නේද මොනවාද සින්දු කාමරේ පැත්තට යන්නත් පුළුවන් වෙයි. කැන්සර්ගේ සින්දු කාමරේ. ඉතින් ඒකත් එක්ක අපි යාලා තියෙනවා මේ අතරේ මිත්‍රෝනි අපි අවසානයේ රංගල් මැච් එක පැත්තට. ඉතින් රංගල් මැච් එකේ ආරම්භය 71 වෙලා තියෙනවා. මේ වෙද්දි ෆ්ලයිට් පාත් එක ගිහිල්ලා හැමෝම වගේ ඩ්‍රොප් ලොකේෂන් කරා නික්මී හමාරයි මූව් වෙලා ඉවරයි. ඒකත් එක්කම අපි මේ වෙලාවේ බලන්න බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්නවා බැටල් ෆීල්ඩ් එකේ හොඳ තත්ත්ව කිහිපයක්ම. ඉතින් ඒකත් එක්ක ෆාම් සයිඩ් එක පැත්තෙන් පොචින්කි වලටත් වඩා දැන් ෆාම් වල ටීම්ස් වැඩි වෙලා තියෙනවා. මට පැහැදිලිව බලා ගන්න පුළුවන් කැන්සර්. ඉතින් ඒකත් එක්ක ඩ්‍රොප් බැටල් කිහිපයක්ම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ වෙලාවේ. මම හිතන්නේ ස්ටැල්බ් ඒරියා එකේ මම දකින්න විදිහට ටීම් දෙකක් විතර වගේ ඉන්නවා වගේ මට හැඟෙනවා. ඒකත් එක්ක අපිට පේනවා මේ පැත්තෙන් XF ලා මම හිතන්නේ ගිහිලා තිනවා බැටල් ෆීල්ඩ් ෆාම් සයිඩ් එක පැත්තෙන් තවත් ටීම් එකක් එක්ක මේ විදිහට අද දවසේදී බැටල් ෆීල්ඩ් කිහිපයක්ම නිර්මාණය වෙලා තිනවා. අවසන් එරංගල් මැච් එක තුලදී කණ්ඩායම් සියල්ලක්ම පාහේ මම හිතනවා එලිමිනේෂන්ස් වලට වැඩි ෆෝකස් එකක් ලබා දෙවි කියලා. ඒකත් එක්කම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් නිකන් දැනටමත් සමහර ටීම්ස් වලට මේක ඩෙඩ් රබර් බවට පරිවර්තනය වෙලා ඉවරයි. ඒගොල්ලෝ දැනටමත් දන්නවා මේ වෙලාවේ කරන්න කිසිම දෙයක් නැහැ කියලා අද දවසට. ඉතින් ඒකත් එක්කම අපි බලමු නේද ඉස්සරහට මොන වගේ දේවල් ටිකක් බලා ගන්න පුළුවන් වේවිද කියලා. ඒකත් එක්ක අපි යනවා මේ පැත්තෙන් කෙලින්ම මතනේ වේලා සනින්ම UF ක්ලබ් එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් බ්ලාස්ට් කරගෙන යන ගමන් තමයි තියෙන්නේ. ඒගොල්ලෝ කෙලින්ම ලූට් ට්‍රක් එකකුත් මේ පැත්තේ මං හිතන්නේ හොඳට බ්ලාස්ට් කරලා ලූට් සෙක්ෂන් එකක් ක්‍රියේට් කරන ගමන් තමයි ඉන්නේ. ඉතින් ඒකත් එක්ක අපි බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. මේ වෙලාවේ සුප්‍රීම් ලීග් එකේ මම හිතන්නේ ඩේ 7 ස්ථාන මැච් එක තමයි මේ විදිහට බලා ගන්න හැකියාවක් ලැබෙන්නේ. ඒකත් එක්ක අපි බලමු අද දවසේ මොන වගේ දෙයක් කරගන්න පුළුවන් වේවිද කියලා මේ අයට. ඉතින් ඔය විදිහට තමයි අද දවසේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒකත් එක්ක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මම හිතන්නේ නොක් ඩවුන්ස් කීපයක්ම යනවා මේ වෙලාවේ. අපි මේ වෙලාවේ ෆයිට් එක පැත්තට ගියා නම් හොඳයි කියලා හිතනවා කැන්සර්. ඒකත් එක්ක අපි ඇවිල්ලා තියෙනවා මේ වෙලාවේ මම හිතන්නේ නොක් ඩවුන්ස් කීපයක්ම යනවා. තවත් නොක් ඩවුන්ස් කීපයක්ම යනවා මේ වෙලාවේ. NCS ටීම් එකට වෙන්න ඕනේ. සමාන DDX ලත් එක්ක තමයි ෆයිට් එක ස්ටාර්ට් වෙලා තියෙන්නේ. V8 versus DDX. ඒ අතර වාරදී ක්ලබ් එක versus මේ පැත්තෙන් XTREME GODZ ලත් එක්ක ෆයිට් එකක් ස්ටාර්ට් වෙලා තියෙනවා මේ වෙලාවේ බලා ගන්න පුළුවන්. මම දැන් රුසියා නොක් ඩවුන් කරගෙන තියෙනවා. ඒකත් එක්ක XTREME GODZ ලා ස්ට්‍රයික් කරන ගමන් තමයි තියෙන්නේ. අතර වාරයේදී ලූසිලා බෑක් ලොබි කළා දාගන්න මේ පැත්තෙන් AST ස්කොඩ් එක ඩවුන් ඇන්ඩ් අවුට් කළා දාගන්න මේ වෙලාවේ 2 ස්ටාර්ස් ලගේ පැත්තෙන් තමයි ඉලිමිනේෂන්ස් ටික සිකියු කරගන්න එකත් එක්කම XTREME GODZ මේ වෙලාවේ ෆස්ට් නොක් ඩවුන් එක ෆලෝ කරගෙන මේ වෙලාවේ කිල් ටික සිකියු කරන්න බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්නවා. ඒකත් එක්කම අනිත් පැත්තෙන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මම හිතන්නේ YS ඩවුන් වෙනවා. ඒකත් එක්කම YS ලගේ ටීම් එකටත් මම හිතන්නේ ප්ලේයර්ස්ලා 3 දෙනෙක් විතරයි ඉතිරි වෙලා තියෙන්නේ මේ වෙන විට බ්ලඩ්ලයින් ටීම් එකට. ඒකත් එක්කම ඔය විදිහට තමයි තත්ත්වය ආරම්භ වෙලා තියෙන්නේ. ඩිව් ඉන්නවා මේ පැත්තෙන්. ඒගොල්ලෝ මං හිතන්නේ ඩ්‍රොප් ලොකේෂන් එකේ සාර්ථක ලෙස ඉන්නවා. තාම කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉතින් ඒකත් එක්ක මේ පැත්තෙන් රුසියා නැවත වතාවක් රිවයිව් වෙලා ආපු ෂණයකින්ම ගහලා දාන ප්ලේයර් කෙනෙක්. ඒකත් එක්ක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් රුසියා නැවත වතාවක් නොක් ඩවුන් වෙලා තියෙන්නේ. බලමු මේ පාරත් රිවයිව් එක ගන්න පුළුවන් අවකාශයක් ලැබෙවිද කියලා. ඒකත් එක්කම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ටීම්ස් දෙකේම නොක් ඩවුන්ස් දෙකයි. කට්ටිය මේ වෙලාවේ ටක් ටක් ගාලා එහෙට මෙහෙට මූව් වෙන ගමන් තමයි ඉන්නේ. අපි බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා මේ පැත්තෙන්. ඒකත් එක්ක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් කෙලින්ම චිකා ඉන්නවා මේ වෙලාවේ. මම හිතන්නේ තෝර්ගේ පැත්තට ටිකක් ලොකු ස්ප්‍රේ එකක් පැත්තට තියෙන පාටයි මේ තියෙන සිටුේෂන් එකත් එක්ක මේකත් එක්ක විමෝජි ස්ප්‍රේ එකක් ගන්නවා මේ වෙලාවේ. ඔක්ටේන්ගේ පැත්තට තමයි ස්ප්‍රේ එක ගන්නෙ. හැබැයි කනෙක්ට් උනේ නැති ආකාරය තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ පැහැදිලිවම. ඒකත් එක්ක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ පැත්තෙන් මම හිතන්නේ
ටොප් රූෆ් එකේ ඉඳගෙන ඉමෝජි හොඳ කව එකක් දෙනවා. හැබැයි ඉමෝජිව තමයි වේලාසනින්ම කල් වේලා ඇතුවම ගන්න ඕන ප්ලේයර් විදිහට මම දකින්නේ මේ ඉන්න සිටුේෂන් එකත් එක්ක. ඉතින් බලමු වැඩේ කරගන්න පුළුවන් අවකාශයක් ලැබෙවිද කියලා. ඒකත් එක්ක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ පැත්තෙන් ඕල්මෝස්ට් කෙලින්ම අඩියෝස් ඒ වගේම UF ක්ලබ් එක තමයි අදවසේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. UF ක්ලබ් එක සම්පූර්ණ වශයෙන්ම මම හිතනවා ටීම් එක පර්ෆෙක්ට්ලි ඒගොල්ලොන්ට කිසිම ආබාධයක් නැහැ. ඒගොල්ලෝ මම හිතනවා හොඳ සුරක්ෂිත විදිහට ඉන්නවා. ඒකත් එක්කම ඩ්‍රොප් ලොකේෂන් එකේ කිසිම කරදරයක් නැතුව කාම් එකේ ලූට් සෙක්ෂන් එක ක්‍රියේට් කරන ගමන් තමයි ඉන්නේ. ඉතින් අපි බලමු මොන වගේ දෙයක් කරගන්න පුළුවන් ඒකත් මේ පැත්තේ ලූට් සෙක්ෂන් එක සමහර අයගේ ක්‍රියේට් වෙලා ඉවරයි. ඒ හින්දා වෙහිකල් ටික අරගෙන මං හිතන්නේ හන්ට් එක ස්ටාර්ට් කරන්න තමයි මේ විදිහට ගමන් ආරම්භ කරලා තියෙන්නේ. ඒකත් එක්ක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මම හිතන්නේ NA ස්කෝඩ් එක පොයින්ට් 67ක් එක ඉන්නවා. ඒකත් එක්කම 4 නයිට්ස්ලා පොයින්ට් 55ක් එක ඉන්නවා. ඒකත් එක්කම ක්ලබ් එක මේ පැත්තෙන් පොයින්ට් 40ක් එක ඉන්නවා. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි top 5 positions අද දවසේ මැචස් 4කින් අවසානයේදී අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. සෙවනි සයිඩ් එක පැත්තෙන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මම හිතන්නේ UNX Extreme GODZ සමගින් already කෙලිම one hit UF ක්ලබ් එක ඒගොල්ලන්ගේ පොසිෂන් එක නැත්නම් ඩ්‍රොප් ලොකේෂන් එක සකසාගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් අපි බලමු මේ වෙලාවේ තත්ත්වය වෙනස් කරගන්න පුළුවන් අවකාශයක් ලැබෙවිද කියලා. මොකද නොක්ඩවුන් දෙපැත්තෙම ගියා. අපි දැකපු විදිහට දෙපැත්තෙම නොක්ඩවුන්ස් ගත්තා. හැබැයි තාමත් ෆයිට් එක ඉවරයක් නෑ. තාමත් ෆයිට් එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඇදී යන ආකාරයෙන් ඉතින් නොක්ඩවුන්ස් ගන්නවා, රිවයිව් කර ගන්නවා. ඒකත් එක්ක මම හිතන්නේ මේක සෑහෙන ඩැමේජ් එකක් UF ක්ලබ් එක පැත්තට. මොකද එක්ස්ට්‍රීම් ගෝල්ස්ට වඩා UF ක්ලබ් එක තමයි පොයින්ට්ස් ටේබල් එක අතින් ගත්තොත් එහෙම අර උඩින්ම ඉහළින්ම ඉන්න තත්ත්වය නිර්මාණය කරගෙන තියෙන. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට තමයි ඒ හින්දා වැඩිම ඩිස්ඇඩ්වාන්ටේජ් එක තියෙන මේ මොහොතේදී. ඒ හින්දා අනිවාර්යයෙන්ම මේ වෙලාවේ තියෙන රිසෝසස් ටික ආරක්ෂා කර ගන්නත් ඕනේ. ඒ වගේම අනිත් පැත්තෙන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් සර්කල් එකේ ඩැමේජ් එකත් එක්ක ඒගොල්ලන්ට ලොකු ත්‍රෙඩ් එකක් තියෙනවා. out of the circle knock down වේවිද කියලා නැවතත් ආක්‍රුෂය ඩවුන් කර ගන්න මේ වෙලාවේ. ඒකත් එක්ක මේ පැත්තෙන් බලමු මොන වගේ දෙයක් කරගන්න පුළුවන් වේද කියලා. second time third time ඩවුන් කර ගන්න මේ වෙලාවේ. ඒකත් එක්ක මම හිතන්නේ ළඟ තියෙන resources මේ වෙද්දි එකින් එක අඩු වීගෙන යනවා පැහැදිලිවම. මං හිතනවා අනිවාර්යයෙන්ම අර panic situation එකක් මේ වෙද්දි start වෙලා තියෙනවා කියලා. මොකද stage number 2 එකත් ආරම්භ වෙලා තියෙන්නේ විනාඩි 2:00ක කාල සීමාවක් තමයි අතර වාරේ මාස මේ පැත්තෙන් knock down එක ගන්නවා. NCS ලගේ ප්ලේස්ලා ෆෝකස් කරන ගමන් තමයි තියෙන්නේ. 1 by 1 ඩවුන් කර ගන්න මේ පැත්තෙන්. එකත් එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් නැවතත් රුසියාගේ රිවයිව් එක මේ වෙලාවේ ලස්සන්ට අරගෙන තියෙනවා ටීම් එක පැත්තට. එකත් එක්කම තෝර් යනවා මේ වෙලාවේ. අපිට බලා ගන්න පුළුවන් කම්පවුන්ඩ්ස් එක පැත්තෙන් කිල් පොයින්ට් එක සිකියු කරන්න chance එකක් හම්බෙන්නේ නැහැ. ශීමියාගේ පැත්තෙන් ස්ට්‍රයික් එක තවත් නොක් ඩවුන් එක සිකියු කරලා දා ගන්නවා. NCS ලගේ ටීම් එකේ දෙවනි අහිමි වීමේ අතර වාරයේදී බලා ගන්න පුළුවන්. එකත් එක්කම අපිට පේනවා මේ පැත්තේ UNX ලාත් මං හිතන්නේ දැන් පොඩ්ඩක් කලබලකාරී තත්ත්වයකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. මොකද දෙකින් එකක් බේර ගන්න ඕන. මොකද වැඩි වෙලාවක් ඉන්න බෑ මේ වෙලාවේ out of the circle. එකත් එක මස්සලාගේ ටීම් එක මේ පැත්තේ eliminations තුනක් සිකියු කරගෙන තියෙනවා. එකත් එක මාස්ලාන් ස්ට්‍රයික් කරනවා මේ වෙලාවේ. UNX ලගේ ප්ලේයර් කෙනෙක්ව ආයේ ඉතුරු කරන්නේ නැහැ. කිල් පොයින්ට් විදියටම රියලයිස් කරගෙන ලාස්ට් බෑක් ලොබි කළා දා ගන්න. එකත් එකම VE ලගේ ටීම් එක තමයි ස්ට්‍රයික් කරගෙන යන්නේ මේ වෙලාවේ. ක්‍රේසි ඉන්නවා. එකත් එකම ශිමි ඉන්නවා. මස්සා ඉන්නවා. ඒ වගේම මියුට් ඉන්නවා VE ලගේ ටීම් එක රිප්‍රසන්ට් කරගෙන. ඒ විදිහට තමයි guys යන්නේ. අපි බලමු නේද බැටල්ෆීල්ඩ් එකේ මොනවද වෙන්නේ යන්නේ කියලා. ස්ටේජ් නම්බර් 2 එකේ අවසන් විනාඩි කිහිපය තමයි මේ විදිහට ගත වෙන්නේ. මේ අවසන් විනාඩි කිහිපය තුලදීත් මං හිතනවා අනිවාර්යෙන්ම ගොඩක් ටීම් සර්වයිවල් එක මේන්ටේන් කරන්න බලයි කියලා. මොකද ෆයිනල් බැටල්ස් වල තියෙන සිටුේෂන්ස් මං හිතන්නේ හැමෝම වගේ අනිවාර්යෙන්ම විඳිනවා. ඒකත් එක්ක අපි බලමු අදවසේ සනාව නම් මේ පැත්තෙන් නොක් ඩවුන් කරලා තියෙන. මං හිතන්නේ නෑ සනාට සර්වයිව් වෙන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. chance එකක් නෑ මේ පැත්තෙන් ගහලා දා ගන්නවා මේ වෙලාවේ. ඒකත් එක්ක back to lobby වෙලා තියෙන්නේ. මෙන්න කෙලිම සූස්ති ඇවිල්ලා තියෙනවා කම්පවුන්ඩ් එක පැත්තට පුෂ් කරගෙන ඇවිල්ලා තියෙන්නේ DEW ESPORTS එකේ පැත්තට. එතන right side corner එක පැත්තෙන් ඉන්නවා. සූස්තිගේ පැත්තෙන් මං හිතන්නේ knock එකක් ගන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. හැබැයි ඒගොල්ලන්ගේ player කෙනෙක් out of the කම්පවුන්ඩ් ඉන්නවාන්නේ. එතනදී නම් ප්‍රශ්නයක් මතුවෙනවා අනිවාර්යෙන්. මේකත් එක්ක අපි බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. මම හිතන්නේ සූස්ති මේ වෙලාවේ out of compound ඉන්න player තමයි catch up කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉන්නේ අතර වාරදී ෆ්‍රේස් ඩවුන් කර ගන්න VE ලගේ ටීම් එක. ඒගොල්ලන්ගේ දෙවනි battlefield එක නිර්මාණය කරගෙන තිනවා. EQC ලගේ පැත්තට මේ වෙලාවේ කෙලිම UF ලගේ පැත්තේ almost කෙලිම fight එක start කරලා තියෙන්නේ. ඒකත් එක්ක cracks 1 HP කරලා තියෙනවා මේ වෙලාවේ. වෙන්න supports ටික එකම තමයි තියෙන්නේ. එනවත් එක්කම ගාලා දාගන්න first knock down එක. ඒකත් එක්ක බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. kill එක secure කරන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. kill එක secure පැන්ඩව ඩවුන් කළා දාගන්න මේ පැත්තේ UF ටීම් එක පැත්තට ප්‍රබල ප්‍රහාරයක් කෙලවෙන ගමන් තමයි තියෙන්නේ. මෙන්න තවත් නොක් ඩවුන්ස් කීපයක් ගන්න මේ පැත්තෙන්. වැඩි වෙලාවක් යන වෙන්නේ නැහැ.
නෑ. රිවෙන්ජ් එක කම්ප්ලීට් කළා EQC ඔමාලව මේ පැත්තේ down and out කළා දාලා kill point එක secure කර ගන්නවා මේ පැත්තේ. well played and GG එකත් එක්කම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ පැත්තෙන් already එක ස්කොට් එකක් නම් wipe and down වෙලා තියෙන එකත් එක්කම අනිත් පැත්තේ VE versus 4K fight එක හොඳට මේ වෙලාවේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් කෙලිම පොම ඔෆ් වෙලා යන ගමන් තමයි තියෙන්නේ. ඒකත් එක්ක මම හිතන්නේ 6 elimination confirm කරගන්නත් එක්කම 4 nights ලාත් VE ලගේ අතින් මේ පැත්තේ down and out ලා දුනා. ශිමියට 3යි මස්සට 3යි මම හිතන්නේ හොඳ form එකේ ඉන්නේ අතර වාරයේදී අනිත් පැත්තෙන් TLQ versus දෙව් fight එකක් start වෙලා තියෙන්නේ. මෙන්න කෙලිම ලුසිෆර් සමගින් සූස්ති එක පිට එක grenade දාලා මේ පැත්තේ kill ටික secure කරන ගමන් තමයි ඉන්නේ. එකත් එක්ක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මම හිතන්නේ warehouse එක පැත්තට තවත් grenade කීපයක් throw කර ගන්නවා. long range එක පැත්තට තමයි මේ grenade ටික throw වෙන්නේ. එකත් එක්ක මේ පැත්තේ සූස්ති මම හිතන්නේ right side corner එක පැත්තෙන් attack එක අරගෙන යන තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. last two players ලගේ පැත්තට අපි බලමු last two players ලගෙන් කොහෙන් හරි එක්කෙනෙක් දෙන්නෙක්ව kill point විදිහට realize කරගන්න opportunity එකක් හම්බ වේවිද කියලා මේ players ලගේ පැත්තට. එකත් එක්කම සූස්ති ඉන්නවා මේ පැත්තේ මම හිතන්නේ SLK එකත් අරගෙන යන ගමන් තමයි තියෙන්නේ. but one situation එක ගන්න. එකත් එක්ක බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. සූස්තිගේ පැත්තට attack කරනවා මේ පැත්තේ. noise please සූස්ති down වෙනවා මේ පැත්තේ. ඒකත් එක්කම 1v2 guys. What is going on? Action on fire. Action මේ පැත්තේ කෙලිම හතර වටේම කාලා තියෙන. එකත් එක්කම action down කරලා දානවා. හැබැයි වැඩි වෙලා යන්න කලින් GG ගේ පැත්තෙන් මේ වෙලාවේ කෙලිම අදුනේ action ගේ 1v4 එකක්ද? Oh my goodness guys, 1v4 එකක් වගේ තමයි මම හිතන්නේ. circle එකට down වුණා වගේ තමයි. ජෝෂ් මොකද උනේ? right guys, මම හිතන්නේ circle එකට තමයි down වෙලා තියෙන්නේ නේද? 1v4 එකක් වෙන්න ඕනේ මම හිතන විදිහට. නැත්නම් කලින් kill එකක් තිබුණත් එන්ස මයික් එක ඔන් කරලා කිව්වනා. මම හිතන්නේ මට හිතෙන විදිහට action ගේ circle එකට වෙන්නේදී down වෙලා තියෙන්නේ. circle එකට වෙන්න ඕනේ 1v4 එකක් වෙන්න ඕනේ. අදරේ මිත්‍රෝනි well played and GG dev esports IGL on fire අද දවසේදී ISSLxNRC ලට එච්චර සුන්දර නින්දක් නෙමේ උරුම කළා දෙන්නේ action මේ පැත්තෙන් සුපිරි 1v4 එකක් එක්ක අද දවසේ තන්නේ කරම අඳුරුතම සිහිනේ බවට පරිවර්තනය වෙලා ඉවරයි මේ වෙදිත් කෙලින්ම ISSLxNRC ලගේ පැත්තෙන් well played and GG. ඒකත් එක්කම මම හිතන්නේ සෑහෙන්න ලොකු ෆයිට් එකක් දුන 1 HP 1v2 සිටුේෂන් එකක් හෝල්ඩ් අප් කරගන්න action ට හැකියාවක් ලැබුණා. level clutch එකක් මේ පැත්තෙන් already කෙලිම dev action එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. well played and GG guys. ඒකත් එක්කම අපි මේ වෙලාව කෙලිම octane down කර ගන්නවා. මම හිතන්නේ grenade එකක් තමයි මේ kill point එක secure කරගන්න. ඒකත් එක්කම long range එක පැත්තට spray එකක් ගන්නවා. මේ වෙලාවේ revo UF connect වෙන්න ඉතාමත් අල්පයක් bullets ප්‍රමාණය. ඒකත් එක්ක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ පැත්තෙන් දැනටමත් 5 eliminations confirm කරගෙනයි තියෙන්නේ. ඒකත් එක්කම අපි යනවා මේ වෙලාවේ කෙලින්ම ඊළඟ බැටල් එක බලන්න. ඒගොල්ලෝ නවතින්නේ නැහැ. මෙන්න අඩියෝස් ගේ rotation එකත් එක්ක තවත් knock එක pick කරගෙන තිනවා. මේ knock එක හරහා squad wipe එකකට try කරන ගමන් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් open area එකේ තමයි players ලා ඔක්කොම ඉන්නේ. ඒකත් එක්කම අපිට බලා ගන්න පර revo ඇවිල්ලා details ටික අරගෙන නැවත වතාවක් back වෙන ගමන් තමයි තියෙන්නේ. ඒකත් එක්කම revo මේ පැත්තේ grade එකක් කරගෙන ඉන්නවා. මේ පැත්තෙන් කෙලින්ම පළවෙනි kill point එක secure කරලා අපි එක පැත්තට strike කරන ගමන් තමයි තියෙන්නේ. scout මේ පැත්තේ low HP වෙලා තිනවා. දෙන්නටම ගාලා දානවා මේ වෙලාවේ vehicle rotation එකත් එක්ක දෙන්නම kill විදිහට තමයි අද දවසේ secure කරගන්නේ. well played and GG. මම හිතන්නේ හොඳ rotation එකක්. ඒ අතර වාරදී kill point එක secure කරගන්නවා. දැනටමත් 8 elimination secure වෙලා ඉවරයි මේ වෙද්දී. ඔව් ඉතින් තමයි fight එක යන්නේ guys. අපි බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. මම හිතන්නේ scout ගේ පැත්තට මේ වෙද්දී triple elimination secure වෙලා තියෙනවා. ඒකත් එක්ක අපි බලමු. මම හිතන්නේ right guys, ඉතින් ඒකත් එක්ක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ පැත්තෙන් ඊළඟේ second squad wipe එක වෙන්න ඕන. මම දන්න එකම විදිහට second squad wipe එකක් secure කරගෙන තියෙනවා මේ පැත්තෙන්. ඒකත් එක්කම අපි ඇවිල්ලා තියෙනවා මේ පැත්තෙන් DDS චතු V8 නැත්නම් last man ගේ පැත්තට last man වත් හම් කරන ගමන් තමයි තියෙන්නේ. ස්පේස් ටික නා මේ වෙලාවේ චතුවට සොයාගෙන පුළුවන් වේවිද? already අපිට බලා ගන්න පුළුවන් group එකත් අරගෙන කඩාගෙන බිඳගෙන යන ගමන් තමයි තියෙන්නේ. හැබැයි surviving එක maintain කරන්න පුළුවන් වේද කියලා ප්‍රශ්නාර්ථයක් තියෙනවා. මොකද පැහැදිලිවම අපි දැක්කා මගේ UF ලා පොඩ්ඩක් අර follow up කරන ගමන් තමයි හිටියේ. ඒකත් එක්ක අපිට
ඒකත් එක්ක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ පැත්තෙන් UFxCLUB එකේ එරුව සමගින් අනිත් පැත්තෙන් අස්ලාන්ව තමයි දවසේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ප්ලේස් අද එන්නෙක්ට ඩවුන්ලා තියෙනවා. ඒගොල්ලන්ගෙත් මම හිතන්නේ ඔක්ටේන්ලා ඩවුන් and out වුණා. ඒකත් එක්ක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ පැත්තෙන් ORG චූටි තවත් නොකයක් කන්ෆර්ම් කර ගන්න පළවෙනි කිල් පොයින්ට් එක තමයි Origin Esports ගේ පැත්තට මේ විදියට සිකියු කරගෙන තියෙන්නේ. ඒකත් එක්ක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ පැත්තෙන් almost කෙලින්ම 13 teams වලට මම තම stage number 3 එකටම අපි down වෙලා තියෙන්නේ guys. තප්පර 25ක වගේ කාල සීමාවක් තමයි ඉතිරි වෙලා තියෙන්නේ මේ round එකෙත්. ඉතින් ඒකත් එක්ක මේ round එකෙන් පස්සේ අපි කෙලින්ම යන්නේ stage number 4 එක පැත්තට. ඒකත් එක්කම ගොඩක් වෙලාවට circle එක මම හිතනවා farm වල open area එකට අනිවාර්යයෙන්ම move වේවි කියලා. ඉතින් බලමු මොන වගේ දෙයක් කරගන්න පුළුවන් වේවිද කියලා. ඒකත් එක්ක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ පැත්තෙන් already කෙලින්ම legit 7 ලා හොඳ position එකක් hold up කරන් තියෙනවා circle එක පැත්තෙන්. ඒ වගේම 2 stars ලා මේ පැත්තෙන් හොඳ position එක ඉන්නවා. ඒ වගේම devලත් හොඳ position එකක ඉන්නවා මේ පැත්තෙන්. කියනවත් එක්කම legit 7 සහ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් dev esports ඒ වගේම DDX bloodline ලට සම්පූර්ණයෙන්ම circle එකේ හොඳම spots ටික හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් ආයේ ඒගොල්ලන්ට ආපහු පසුතැවෙන්න දෙයක් නැහැ. ඒගොල්ලන්ට තමයි හොඳම position ටික සිකිව් වෙලා තියෙන්නේ. හැබැයි දැන් තියෙන ප්‍රශ්නාර්ථය ඒගොල්ලන්ට මේක සිකිව් කරගෙන ඉන්න පුළුවන් වේවිද කියන එක තමයි. ඉතින් බලමු මොන වගේ දේවල් ටිකක් වේවිද කියලා. මේ පැත්තෙන් කෙලිම NCS ලගේ පැත්තෙන් shots එක fire කර ගන්නවා. vermilion play එක තමයි knock down කරගන්නේ. hunt එක start වෙලා තියෙන්නේ මේ පැත්තෙන්. last man ඉන්න අපිට බලා ගන්න පුළුවන් කෙලිම tower එක උඩට වෙලා මග බලාගෙන ඉන්න කොයි හරි පැත්තකින් Tamanට advantage එකක් ඒවි කියලා. හැබැයි මේ වෙදි දන්නවා 6 ground එකට ආවොතින් බුදු සරණයි දේ පිහිටයි පුතේ කියලා shape එකේ පහළට බහින ගමන් තමයි ඉන්නේ. ගතක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ පැත්තෙන් මම හිතන්නේ අස්ලාන් shape එකේ shack එකක් පැත්තට බූ වෙලා කොහමයි survival එක maintain කරන තමයි ඉන්නේ. මම හිතන්නේ දැන් තමයි මතක් වෙලා තියෙන්නේ අපි number 3 දැනට ඉන්නේ කියලා overall standings වල. ඒ හින්දා survival එක maintain කරන්න දැන් තමයි කොල්ලොට මතක් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔය විදිහට තමයි fight එක යන්නේ ආදරණීය මිත්‍රවරුනි. ඒකත් එක්කම ජෝෂ්ගේ පැත්තට යන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා stage number 4 එකේ අපි අවසන් තප්පර 30ත් එක්ක. Thank you so much, Fury. Ladies and gentlemen, we are going to be back once again here with the final wrangle match of the night here that we have here, day number 7 that we have, ladies and gentlemen. Match number 5 is going to be a wrangle here, ladies and gentlemen. Let's see how all of these teams actually rotate in towards this circle. As we can see one hit UFxCLUB. Aslan has been I think very inactive in that spot in the circle, as well as DEU and BL there. So we can see ORG as well. They secured a edge of the circle spot. We can see XFL7, they are secured a nice spot as well. I think ESPORTS, that is the Gravity, with that has been eliminated, ladies and gentlemen. And now we are going to begin stage number 4 closing here, and the stage number 5 zone coming out, ladies and gentlemen. Let's see, will the push come from GG towards DEU esports? I think that's a possibility here. We can see DEU scoping out the way of VE. Let's see if they can able to get those eliminations as well. But for now, I think the eliminations will have to be focused on how to take GG out here. Will DEU esports and deny the rotation into a circle? Let's see how the stage 5 circle is going to present itself, ladies and gentlemen. Let's see where it is going to go. Will it go further up north? Yes, it will. It will go towards the ORG esports side, and with that UNX Extreme Gods will get eliminated out of the match there. So the ORGs, they get the first advantage of the new circle here, stage 5 circle, with 23 players, 10 teams remaining. Let's see how all of the teams will be able to rotate. I think GG, they get the first hand rotation into the circle here. Let's see if they'll be able to secure a spot nicely here. But I think they would want to take out DEU as fast as possible as well. So let's see, guys. One hit UF as well. They have to move inside the circle. We can see X-Force, they have to move inside the circle as well. 2 stars, Atom and his teammates as well. They are coming in towards the zone. They are moving into the circle. Shimmy as well will take a head start. Let's see whether he'll be able to take a couple of these eliminations. As you can see, I think he has Adios UF right in front of him. Let's see if the nade will connect here. Unfortunately not. It will just be really close here. But right now we have to see how Shimmy will be able to deal with Adios 1v1 right now. Let's see who will get the win in this fight. I think Adios is going back out a bit. Let's see
where he will go. Will he be able to regroup with his squad here? Definitely going to be something that they should ask here. So ladies and gentlemen, let's go on to the next couple of movements that we can see over here. VExESPORTS, they are going to get shot up quite a bit from the UF, ladies and gentlemen. Revo from the side, headshot towards Mew, almost getting the knock, and he will get the knock there, ladies and gentlemen, with 10 eliminations here. One hit UFxESPORTS. Revo going absolutely crazy here, going in for the nade to confirm that elimination. Let's see if it does come through. Unfortunately, I don't think it did. So ladies and gentlemen, Revo and Adios, the last two players standing for the team. Let's see who will take these eliminations and who will take this final chicken dinner here in this final Wrangle match stage 5 circle. About to close here, 20 seconds still remaining here. All the teams now moving in towards the circle. Let's see if one hit UFxESPORTS will be able to find a decent spot inside the circle. I think that they have. Now it is time to defend that, ladies and gentlemen. Stage 5 has been secured. The action with the knock here. Revo with another knock, and the elimination come through from Arslan. They got his kill, unfortunately picked up from the one hit UFxCLUB in that instance. So ladies and gentlemen, let's see what's going to be able to be done here. Arslan moving around a lot. Let's see, he did get the zone for another time here, did get the circle, and now we can see most of the teams have to try and do something here. Adios, let's see. Revo, let's see if he can able to take the elimination here. Adios, I think, will come through with the crash here, and now he's going to be eliminated from DEU. What if from the side, and now it's down to the last 6 team, ladies and gentlemen. UFxCLUB has been eliminated with 6 points left here. Grenade Gang as well with 6 points, and now it's down to the last 5 teams. 2 stars, one hit UFxESPORTS, ORG, XF and DEU, ladies and gentlemen. Let's see which team will be able to take chicken dinner here. Most likely chances going to the ORGs with 23% chance of taking the chicken dinner here as the stage 6 circle starts to close here in about 15 seconds from now. Let's see how these teams will be able to pick up these final eliminations. DEU with the 9 eliminations, looking towards Revo, trying to see if we can get the knockout. Unfortunately, not action there. I don't think I was able to see the proper sight of Revo, but he is still there. He's getting the got the headshot to connect, but unfortunately not enough to take the knockdown here. So ladies and gentlemen, the time has come where I have to hand over the passes back to Fury, ladies and gentlemen. Of course, give the hype ending that we all deserve here in this final Wrangle match of the 12D Supreme League Day 7. Top 5 teams වලට 2S ලා ඉන්නවා මේ පැත්තේ one hit UFA වගේම Origin Esports XF සමගින් අනිත් පැත්තෙන් ඩෙව්ලා ඉන්නවා. ඒකත් එක්ක අපි බලමු guys කාටද අද දවසේදී final chicken dinner එක secure කරගන්න හැකියාවක් ලැබෙන්නේ කියලා. ඒකත් එක්ක අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. Revo මේ පැත්තේ මන්දර fight එක continue කරගමන් තමයි ඉන්නේ. බලමු ඉස්සරහට මොන වගේ දෙයක් කරගන්න පුළුවන් අවකාශයක් ලැබෙවිද කියලා. ඒකත් එක්ක මේ වෙලාවේ කෙලින්ම මම හිතන්නේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් Dev versus UF අතර තමයි ෆයිට් එක යන්නේ. ඉතින් බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. Warrior සමගින් අනිත් පැත්තේ GG ඉන්නවා. ඒ වගේම Aura Rocky මේ පැත්තෙන් smoke through knockdown එක කරලා තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මේ පැත්තෙන් action එක ගහලා දා ගන්න එකත් එක්ක බලා ගන්න පුළුවන්. මයිතර vehicle rotations කියන එකම තමයි තියෙන්නේ. 1v1 situation එක තියෙනවා. GG ගේ පැත්තෙන් knock එක ගන්නවා. ජාපන down කළා දා ගන්න මේ පැත්තෙන්. ඒකත් එක්කම මේ වෙලාවේ මම හිතන්නේ Origin ලගේ last man down ලා දෙනවා. Rocky තමයි ඉතිරි වෙලා තියෙන්නේ. Rocky විතරයි මේ පැත්තේ last man side for the teams ඉදිරිය බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. Warrior ඉන්නා මේ පැත්තෙන් Rocky එක ඒකත් එක්ක අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මම හිතන්නේ smoke ටික throw කරලා front එක පැත්ත සුරක්ෂිත කරන් තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ගොඩක් දුරට Rocky ගේ grenade එක මම විශ්වාස කරනවා මේ වෙලාවේ knockdown එකක් අනිවාර්යයෙන්ම හොයා ගනිවි කියලා කියනවත් එක්කම action මේ පැත්තේ knockdown කරලා තියෙන්නේ. හැබැයි full open area කියන්නේ කලිනුත් සඳහන් කළා full open area එකේ යන්නේ වර්ධන දඬුවම හම්බ වෙනවා මේ වෙලාවේ. Origin Esports back to lobby යනවා මේ පැත්තේ. ඒකත් එක්කම Dev Esports ලගේ පළවෙනි chicken dinner එක secure කර ගන්න හොඳ time එකක් වේවිද, chance එකක් තියෙනවා. හැබැයි මේ කරන වැඩවලින් නම් ඒ chance එක ගැලවිලා යනවා කියලා කියන්න පුළුවන් අනිවාර්යයෙන්ම. මොකද මේ පැත්තේ තවත් knock-යක් පූජා කරලා තියෙන එකත් එක්ක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් කෙනෙක් Dev Esports back to lobby යනවා. අතර මිත්‍රවරුනි whole squad down and out කළා මේ පැත්තේ. last two teams වලට මේ පැත්තේ battlefield එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඒකත් එක්ක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ පැත්තෙන් කෙලින්ම ජෝඩ් ඉන්නවා. XF ලගේ last man විතර 1v2 situation එකක් තියෙන. අනිත් පැත්තෙන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් RTO සමගින් Revo මේ වෙලාවේ එන ගමන් තමයි
ෆ්‍රන්ට් එක පැත්තට කලබලයට මේ වෙලාවේ ග්‍රැනේඩ් එකත් හරියාකාරව කනෙක්ට් වෙන්නේ නැහැ මේ පැත්තෙන් ෂොට්ස් එක ෆයර් කරගන්නවා UFලා ස්ට්‍රයික් කරනවා ඒගොල්ලන්ගේ පළවෙනි චිකන් ඩිනර් සමාන තුන්වෙනි චිකන් ඩිනර් එක අද දවසේදී තුන්වෙනි චිකන් ඩිනර් එක තමයි මේ විදිහට සිකියු කරගන්නේ ඒකත් එක්කම අද දවසේදී අපේ තරඟ ටික ওই විදිහට තමයි ඉවර වෙලා යන්නේ ඒකත් එක්කම ස්ටැට්ස් ටික මේ වෙලාවේ ඕගොල්ලත් එක්ක බෙදා ගන්න අපි ආරාධනා කරනවා ජෝෂ්ට ජෝෂ් over to you Thomas Puris, let's go to the team stats here. One hit UFxESPORTS. They take that third chicken dinner of the day here with 14 eliminations here, ladies and gentlemen. 775 heal, 1816 damage, guys. So, brilliant job done for one hit UFxESPORts. Let's go over to the next couple of stats that we have here, ladies and gentlemen. Well done to one hit UFxESPORts. So, let's see the team stats here that they have secured. Adios with 5 eliminations, Rebo with 6 eliminations, Scout with 3 eliminations, and unfortunately eliminated a bit too early, but he supported the team in the best way he possibly can, but the rest of them were able to get the job done here despite his unfortunate elimination early on. They were able to secure the chicken dinner. So very well done here to one hit UFxESPORts. Let's go on to the next couple of statistics that we have. We have the match summary here: 61 eliminations, 68 total knockouts, 10,600 heals, total revives 22, 141 throwables used, drive distance of 280 kilometers, total damage 12,662 damage, total headshots 13 of them, and an average survival time of 16 minutes 47 seconds here. So let's go on to the next couple of stats that we have. Those are the match summaries for the post-match number 5 year final match of day number 7, and of course the MVP is going to be none other than Rebo with 6 eliminations, 710 damage, 3 knocks, 3 assists, 375 heals here, and the survival time of 25 minutes to get the chicken dinner done and dusted for one hit UFxESPORts. He gets the MVP of the match here in the final match of day number 7 here. It's going to be Revo, ladies and gentlemen, as your match MVP here. So very well done. In the Wrangle match as well, match report is going to be Action with 789 damage, Worry with 1 elimination with the grenade, and the longest elimination as well with 320 meters, and the top traveler of 15.7 kilometers is going to be User from Grenade Gang, and the most eliminations obviously will go to Revo. So very well done here, ladies and gentlemen, to all of the players that did the absolute best in this match here. So guys, let's go on over to the match standings here that we have. One hit UFxESPORts with 24 points, EU with 16, VE with 11, XForce with 9, 2 stars with 8, ORG with 7, 6 for UFxCLUB. We have Grenade Gang with 3, DDX V8 with 3 as well, DDX Bloodline with 1, UNX Extreme GODZ, TE Gravity, TLQ ISSLnRC, EQZ OMA, TEAST, all with 1 elimination each. NARCOS Esports, first 4 nights. Unfortunately, not able to capitalize this time around in this match here, ladies and gentlemen. Well done to all of these teams here for securing a brilliant finish here in this final match number 5 here. Random here. Guys, so let's go on to the overall top players. It's going to be Scout for 24 eliminations, hashtag number 1 here, guys. Absolutely brilliant stuff here. We have Revo in 2nd place, and then we have Adios in 3rd place as well. So we got one hit UFxESPORts dominated lineup that we have today here, guys, in the top 1, 2, 3 here of the MVP. So very well done to them as well. TLQ Susti with 14 eliminations, 3,088 damage to secure with that 4K freeze with 17 eliminations, 2,081 damage here, guys. So well played to 4K freeze, Susti, Adios, Revo, and Scout for taking the overall top players in this final match, and of day number 7 as the overall MVP. Well done. Go on over to the overall standings here that we have after 5 matches here, ladies and gentlemen. It is going to be, I think we have a bit of
technical difficulty there. We saw the previous match once, but now we're going to go on to the final match here, post match number 5. And I think, as we said previously, they have done this before. So one hit UFxESPORTS have taken 108 total points here in just 5 matches, and that's going to put up that tally by so much here, build up by a whole new margin here in these 5 matches. They have been able to take hashtag number 1 in the previous couple of days, and now this day they remained again at the hashtag number 1. I'm 100% sure they are still at the hashtag number 1 as well. So ISSLxNRC, they did their best as well, adding 68 points to that tally. T4S4 with 55 points there to that tally. One hit UFxCLUB with 46 points. Not the best day, but definitely a whole ton of points that can be added in there as well. VITRIX BLOODLINE with 36 points, Team Stars with 31, Quality with 24, Except with 23, DE with 23, VE with 22. EST with 18, DDX with 13, OMA with 11, Extreme GODZ with 9, as well as VExEQZ, Gravity, NARCOS eSports with 8, VEDHA with 7, Honor with 4, and yeah guys, that's going to be it for the overall standings here. Well played to all of these teams. And yeah guys, that's going to be it for the 7th day of the 12-day Supreme League. And with that, ladies and gentlemen, I hand it over to Fury to end us off with the match schedule. Alright, I think Fury is just taking a minute there, but let's go over the match schedule. Recap here. 4K with the first match, Rondo was able to take the chicken dinner here. UF with the second match, chicken dinner in Miramar. Match number 3, Miramar as well was taken by UFxCLUB, and then UF both back-to-back in the arrival as well. So it was one hit UF all the way, but in match number 3 it was the clubs that got the chicken dinner, and 4K that got the match in Toronto here. So very well played to all of these players. So guys, that's going to be the end for day number 7 here in this the Supreme League, guys. It's been an absolute blast here watching these matches here that we've had. Absolute domination once again from one hit 2D. One hit UFxESPORTS. So they have 2D, but now they are marking UFxESPORTS, and they have come through and gotten the hashtag number 1 with 108 points adding to their tally. And overall standings, guys, will be uploaded tomorrow during the day, guys. So let's see which of these teams will have been able to come up the rankings here after today's performance. But that's going to be it, ladies and gentlemen, for day number 7. It was Group A versus B, I'm pretty sure that happened. So yeah, guys, it's a very nice ending there as well, the back-to-back chicken dinners. So that's going to be it, guys, ladies and gentlemen, for day number 7. The Supreme League. I'm Josh here, casting with you guys, and we had Fury alongside us for most of the way, guys. But that's going to be it, guys. We'll see you same time here tomorrow, guys. Peace out.